যে কারোর কাছে অ্যাক্সেসই করা যাচ্ছিল না। কোনো অ্যাক্সেস করতে গেলেই সেটা সবাই মনে করতো যে জোর করে আমার বাচ্চা হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। এটা তো একটা রাইট, হিউম্যান রাইটস টু হ্যাভ বেবি অ্যান্ড দ্য নাম্বার দে শুড চুজ। ইউ ক্যানট ইম্পোজ অন দ্যাট থিং, যে হবে কি হবে না সেটা তাদের ইচ্ছা হচ্ছে। So that's how family planning program become family welfare program, and there are multiple changes also occur. Initially there is a setback. মোটামুটি 1976 থেকে 77 78 অবধি actually family planning program was in a setback, কিন্তু eventually যে নতুন প্রোগ্রামটা তৈরি হলো, that is family welfare program, it is much better, much bigger in sense and much effective for the community and the people is supporting it. তো আমরা আজকে family welfare program নিয়েই বলবো। So all started in 1952 and eventually changes in 1977. So the objective of this program is to destabilize the population at the level of some 130 million by the year of 250 AD through small family norms. So আমরা already জানি Indian population এখন কত? More than 140 million. So এই আইডিয়াটা যেটা that was at the very beginning in the 1970s, it is a failure. Already population is more than 140 million. But the aim to achieve a higher aim, that is to improve the quality of the life of the people. আমরা কেন স্টেবিলাইজ করতে চাই, কেন পপুলেশন কমাতে চাই? যাতে করে যারা থাকছে তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভড হয়, তাই না? রিসোর্স যেহেতু লিমিটেড, তাহলে নাম্বার অফ পপুলেশন যত বাড়বে তত তাদের রিসোর্স, শেয়ার অফ দ্য রিসোর্স কমে যাবে, অর্থাৎ তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ কমে যাবে। স্বাভাবিক ব্যাপার, একটা পরিবারে দুটো বাচ্চা হলে যতটা কেয়ার নেবে, একটা বাচ্চা হলে যতটা কেয়ার নেবে, 10টা হলে সেটা নেওয়া সম্ভব না, রিসোর্স তো সেম। সেই জন্য to improve the quality of life, we should have a stable and lower number of population. The problem is that although there is improved family planning services all over the India, এখন মানে বেশিরভাগ লোক এটা বোঝে যে স্মল ফ্যামিলি নর্ম ইজ গুড, উই আর স্টিল ইন দ্য রাইজ অফ পপুলেশন। তার কারণ হচ্ছে দেয়ার ইজ ডেথ রেট ইজ অলসো ডিক্লাইন, অ্যান্ড দ্য ডিক্লাইন অফ ডেথ রেট ইজ মাচ হায়ার দ্যান দ্য ডিক্লাইন অফ বার্থ রেট। বুঝতে পেরেছো? With the improved health services, with the vaccination services, there is less number of maternal child. তোমাদেরই তো পড়ালাম ফ্যামিলি প্ল্যানিং, পড়ালাম না তোমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লাস নিয়েছিলাম না তোমাদের? কাদের নিলাম? Anyway, so the term family welfare is a much broader in space and then family planning. The concept of welfare is basically related to the quality of life. বুঝতে পেরেছো? These are the arms of family welfare services. These are the components. Therefore, there is family planning obviously, but along with that, women's welfare, employment, education, safe drinking water availability, client-centered approach, prevention and treatment of major disease, MCH and RCH services. All these are part of family welfare program. So, from the family planning, only family planning program, it became a family welfare program, and it became a broader and larger sense, so that we can reach to the people and people can take their own decision. We just going to support them. We'll give them knowledge, we'll give them support, so that they can take their own decision to make a small family now, to improve their quality of life in the long term. Okay? So the main component of family health program is RCH, reproductive and child health. So it all started in 1997. RCH program was started in 1997 after a declaration in the Cairo. As per the recommendation, as per the recommendation of International Conference on Population and Development held in Cairo, 1994, Government of India launched RCH program in 1997. So what is the definition? দেখো তোমরা হেলথের ডেফিনেশন তো জানো, it is just a health definition with reproductive health, a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and its function and process. মানে হেলথের ডেফিনেশন শুধু রিপ্রোডাক্টিভ মাদার এন্ড চাইল্ডের জন্য। তো কনসেপ্টটা কি? কনসেপ্টটা হচ্ছে যে এমন একটা সিস্টেম তৈরি করা, এমন একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে partner couple can choose when to be a parent and how to be a parent. কখন হবে, কিভাবে হবে, and what should be the spacing between them, and how many they want. Everything they will choose, and we will support them to do so. Make an environment that such a healthy that they can take their own decision, and there will be less mother and children death in a way. বুঝতে পেরেছো?
So the objectives, crude objective কি? Crude objective is to promote the health of the mothers and children, to ensure safe motherhood and child survival. The intermediate objective is to reduce IMR and MMR. The ultimate objective is population stabilization through responsible reproductive behavior. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করতে চাইছি? বাচ্চা এবং মায়ের স্বাস্থ্য সিকিউর করতে চাইছি। উই ওয়ান্ট এ সেফ মাদারহুড অ্যান্ড সেফ চাইল্ড সার্ভাইভাল। কিভাবে করব? আমাদের ডিনোমিনেটর কি হবে? ইমপ্রুভ আইএমআর এন্ড এমএমআর। আইএমআর এমআর জানো তো? ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট, ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট। সেগুলোকে ইমপ্রুভ করলে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড সেফ হয়ে গেল। তাতে করে কি হবে? পপুলেশন স্টেবিলাইজেশন হবে এবং পিপল উইল টেক মোর লজিক্যাল ডিসিশন। কি হতো গল্পটা আসলে, যে আজ থেকে ধরো 30-40 বছর আগে 4-5টা বাচ্চা হলে তার মধ্যে একটা দুটো এমনিই মরে যেত। 5-7 বছর যেতে যেতে কারোর মেজিলস হলো, কারোর ম্যালেরিয়া হলো, কারোর স্মল পক্স হলো, মরে গেল। ফলে প্যারেন্টস কখনোই কতগুলো বাচ্চা নিয়ে তাদের থামা উচিত, দে কুড নট ডিসাইড। 5টা 7টা 8টা নিয়ে ফেলতো। ফলে কারোর বাড়িতে সে 8টার মধ্যে হয়তো মরতে মরতে 1টা বা 2টো বাঁচলো, কারোর বাড়িতে সে 8টাই বেঁচে গেল। ফলে দেয়ার ওয়াজ আনস্টেবল পপুলেশন। কাজে মায়েদের ক্ষেত্রেও তাই, যে বাচ্চা হতে গিয়ে ম্যাটারনাল ডেথ ওয়াজ আ ভেরি কমন থিং, বুঝতে পারছি। নাম্বার অফ ম্যারেজ ওয়াজ হাই, একজন 2টো 3টে 4টে বিয়ে করে ফেলতো, কারণ দেয়ার ইজ হাই ম্যাটারনাল মর্টালিটি। এবার তুমি যেই সেফ মাদারহুড, সেফ চাইল্ড সার্ভাইভাল করে দিলে, নাও দে ক্যান থিঙ্ক ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, একদম বিয়ের আগে থেকে। তোমরা যখন কাপল হবে, বিয়ে করবে, তখন তোমরা আগে থেকে ডিসাইড করে ফেলবে কটা বাচ্চা নেবো। বেশিরভাগই তাই করে, যে 1টা বা 2টো, তার বেশি নেবো না, তাই তো? এই সাহসটা, এই কনফিডেন্সটা কোথা থেকে এসছে? এই কনফিডেন্সটা এসছে যে আমরা জানি যে আমাদের বাচ্চারা বা তার মায়েরা, দে উইল বি সেফ। There are techniques that can save their life. This is what RCH program gives us. So components of RCH, these are the 4 things. Family planning, এটা হচ্ছে RCH1. We are talking about RCH1. These are family planning, child survival and safe motherhood, client approach to the healthcare, prevention and management of RTI and STDs, sexually transmitted diseases. These are the 4 main components of RCH package. সো দেখো, আরসিএইচ কে এখানে RCH1 বলা হচ্ছে। RCH was a very successful program, যেমন বললাম যে from the family planning it became family welfare, and the RCH was the main component of family welfare, and it was a success, pretty successful. But still it has got number of issues and lacunae. Those need to be changed. What are the lacunae? The outreach service were not available to the vulnerable and needy population. The management of financial resources were inadequate. The human resources such as doctor, nurse, health worker, etc. were deficient and not well trained at all. The management information system evaluation was lacking. The effective network of fast referral units was lacking. Quality of services to a PHC and CHC was poor. Lack of community participation. দেখো, তার মানে একটা সার্ভিস জেনারেট করা হলো, কিন্তু সেটাকে ঠিক করে অর্গানাইজই করা হয়নি। Resources were not trained. There is less information sharing system. There is less participation for the community. So these things need to be changed, and that change came into RCH2, which started in 2005. So what is this? The aim of the RCH2 to reduce infant mortality rate, maternal mortality rate, total fertility rate, and to increase couple protection rate and immunization coverage, especially in rural areas. So কি হলো, RCH1 আর 2 এর মধ্যে aim খুব একটা ডিফারেন্ট নয়, other than they are trying to reach to the in a deeper area of our country, that is the rural area, underserved area. So what are the objectives? To improve the management of performance, to develop human resource intensively, to expand RCH service to tribal areas, to monitor and evaluate the services, to improve the quality, coverage and effectiveness of the existing family welfare services. তাহলে RCH আগের RCH থেকে এই চেঞ্জটা কি হলো? এই RCH অনেক বেশি অর্গানাইজ হলো, ম্যানেজমেন্টারিয়াল অর্গানাইজেশন অনেক বেশি হলো, অনেক বেশি ট্রেন্ড পার্সনের দিকে যোগ দেওয়া হলো, ইনফরমেশন শেয়ারিং এর দিকে যোগ দেওয়া, কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের কথা বলা হলো, এবং আরো ডিপার পার্ট অফ দ্য আরবান অ্যান্ড রুরাল, এই দুটোকে ডিফারেন্ট করা হবে এবং ট্রাইবাল এরিয়াতে আরো বেশি করে পেনিট্রেট করার চেষ্টা করা হবে। এই হচ্ছে RCH2. দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। তোমাদের লং কোয়েশ্চেন আছে RCH বলে, যদি RCH আসে তাহলে RCH1 এ ওই 4টে কম্পোনেন্ট লিখবে, লিখে তোমরা ল্যাকুনিগুলো যটা পারবে লিখবে। বুঝে গেছো তো ব্যাপারটা, আমি যা বললাম একবার পড়ে নিলেই বুঝে যাবে আরটা কি বলতে চাইছি। তারপর RCH2 লিখতে শুরু করবে, 2005 থেকে RCH2 হলো এবং তাতে এই চেঞ্জগুলো করা হলো। তারপর যে সার্ভিসগুলো দেওয়া হয় আমি বলছি, সেই সার্ভিসগুলো লিখলে তোমাদের হয়ে যাবে। এটা একটা বড় কোশ্চেন, লং কোশ্চেন। সো হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্ট অফ RCH2?
RCH এর 4টে কম্পোনেন্ট ছিল, সেই 4টে কম্পোনেন্ট এখানে আছে, আরো ভাগ করে দিয়ে আরো স্পেশালাইজ করে দেওয়া হয়েছে সেই কম্পোনেন্টগুলো। দোজ আর পপুলেশন স্টেবিলাইজেশন, দ্যাটস মিন ফ্যামিলি প্ল্যানিং, নিউবর্ন কেয়ার, চাইল্ড হেলথ, adolescent health. This is a new thing, adolescent health, control of RTI, STS, urban health, tribal health, monitoring and evaluation. তো দেখো আগের কম্পোনেন্ট গুলোকে আরো ছোট ছোট ভাগ করে আরো স্পেশালাইজড করে আরো ব্রডার করা হচ্ছে সার্ভিসটাকে। যেমন অ্যাডোলেসেন্ট হেলথটাকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে এই RCH2 তে। কি বুঝলো কে? ফ্যানটা আমাদেরকে ঘুরে দাও, গরম করছে। তাহলে পপুলেশন স্টেবিলাইজেশনের জন্য কি করা হলো? পপুলেশন স্টেবিলাইজেশনে ঠিক আছে ছেড়ে দাও, এই ছেড়ে চলছে না বোধহয় নাকি? চলছে না? এই সুইচটা দিয়ে দাও, সুইচটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা তো গরম করছে। তাহলে পপুলেশন স্টেবিলাইজেশনে অলরেডি আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম ছিল। ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম ছিল মানে দেয়ার আর কন্ট্রাসেপটিভস, দেয়ার আর ইন্ট্রাইউটেরিন ডিভাইসেস, ইমপ্লান্টেশন প্রোগ্রাম, এভরিথিং ওয়াজ দেয়ার। তাহলে আমরা করলাম কি? আমরা করলাম যেটা হচ্ছে যে we are now training the personnel so that they can provide a proper healthcare by increasing the number of trained personnel. We are linking our service with other sector like ICDs. We are going to take support from the Panchayati Raj institution. আমরা কি করতে চাইছি বুঝতে পারছি? আমরা we are linking the services and involving the community with us so that we can deep richer. And we are going to identify the NGOs who are going to provide support to our system. কজ। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে হলো পপুলেশন স্টেবিলাইজেশন, দ্যাটস মিন ফ্যামিলি প্ল্যানিং। তারপরে আসছে ম্যাটারনাল হেলথ অর রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। রিপ্রোডাক্টিভ হেলথে দুটি কথা, এটা তোমাদের বাই হার্ট জানতে হবে, তোমাদের পরেও অনেকবার আমরা বলবো। সেটা হচ্ছে একটা এসেন্সিয়াল অবস্টেট্রিক কেয়ার, একটা হচ্ছে এমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার। MCH এ তোমাদের যখনই প্রশ্ন করা হবে এসেন্সিয়াল অবস্টেট্রিক কেয়ারে কি কি কম্পোনেন্ট জিজ্ঞেস করা হবে। ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের পরেও পড়ানো হবে এটা। দেখো কি কি, 3 or more অ্যান্টিনেটাল চেকআপ, অ্যাটলিস্ট 3 অ্যান্টিনেটাল চেকআপ। ভাইভাতে খুব কমনলি জিজ্ঞেস করা হয় যে মিনিমাম অ্যান্টিনেটাল চেকআপ কটা? অ্যাটলিস্ট 3 অ্যান্টিনেটাল চেকআপ, 2 doses of tetanus toxoid, 1 pack of iron folic acid tablets during the last trimester, counseling on promoting of institutional delivery। তাহলে 4টে কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি, একটা হচ্ছে আয়রন ট্যাবলেট দিতে হবে মাকে, 2টো টিটেনাসের ডোজ দিতে হবে, আর মিনিমাম 3টে অ্যান্টিনেটাল ভিজিট ইজ আ মাস্ট। ঠিক আছে, এটা হলো এসেন্সিয়াল অবস্টেট্রিক কেয়ার। হোয়াট ইজ অ্যাবাউট এমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার? এমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ডিউরিং ডেলিভারি বা প্রেগনেন্সি যদি কোনো এমার্জেন্সি হয়, যাতে মাকে ইমিডিয়েটলি সাপোর্টটা দেওয়া যায়। তার মানে কি সাপোর্ট? ধরো একটা প্রলং লেবার হলো বা একটা অবস্ট্রাক্টেড লেবার হলো, সেটা তো প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে বা বাড়িতে হওয়া সম্ভব নয়, তখন তাকে আমাকে কোথাও পাঠাতে হবে। তাহলে সেটাকে রেফার বলে, তাই তো? কোথাও সেন্ড করাকে রেফার বলে তো। তাহলে রেফার করার জায়গাটা আমাকে ঠিক করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড ফার্স্ট রেফারাল ইউনিট, FRUs। FRUsকে আমাকে এস্টাবলিশ করে রাখতে হবে আগে থেকে। ইউজুয়ালি এখন RCH এর আন্ডারে আপগ্রেডেড PSC বা CHC গুলোকে ফার্স্ট রেফারাল ইউনিট হিসেবে আপগ্রেড করে রাখা হয়। তাতে কি হয়? তাতে একটা 24 ঘন্টা সিজারিয়ান ডেলিভারি হবে, তার একটা ব্যবস্থা থাকে। তাতে একটা অ্যানাস্থেসিস লাগবে, অপারেশন করতে একটা অ্যানাস্থেসিস লাগবে, একটা অ্যানাস্থেসিস থাকে, ব্লাড ব্যাংকের ফেসিলিটি থাকে, ল্যাব ফেসিলিটি থাকে। এই 4টে ফেসিলিটির সাথে একটা 30 বেডেড হাসপাতাল, যার একটা নিউবর্ন কেয়ার কর্নার থাকে। নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট নয়, মানে আলাদা করে কোনো ওয়ার্ড বা রুম থাকে না, কিন্তু ওই নর্মাল ওয়ার্ডের মধ্যে, গাইনি ওয়ার্ডের মধ্যে একটা কর্নার থাকে যেখানে নিউবর্ন কেয়ার নেওয়া যেতে পারে, মানে বডি ওয়ার্ম অ্যান্ড অল দিস থিংস, এগুলোকে মেনটেন করা যেতে পারে। বুঝেছো ব্যাপারটা? তাহলে একটা 24 ঘন্টা সিজারিয়ান সেকশন ডেলিভারির ব্যবস্থা থাকবে, একটা অ্যানাস্থেসিস থাকবে, ব্লাড ব্যাংক থাকবে, প্যাথোলজি ল্যাব থাকবে, ইন এ 30 বেডেড হসপিটাল। Usually a CSC or upgraded PSC is the first referral unit. This is a question again, short note আসতে পারে যে what is FRU, কোশ্চেন আসতে পারে। বুঝেছো? এই কনসেপ্টগুলো রাখবে যে RCH এ যাদের মায়েদেরকে যখন এমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ারের জন্য পাঠাচ্ছি আমরা, তখন FRU তে যাবো, FRU এই কোয়ালিটি, এই ক্রাইটেরিয়া। হয়ে গেল? এবার what are the other schemes we have for mother, like জননী সুরক্ষা যোজনা, training for traditional attendance, training of MOs in the skills of obstetric management and anesthesia also. তাহলে কি কি হলো? একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং হলো, একটা ম্যাটারনাল কেয়ার হলো, এবার হচ্ছে চাইল্ড কেয়ার। চাইল্ড কেয়ারে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে হিউম্যান চিলড্রেনস আর ভেরি ভালনারেবল। হ্যাঁ,
among all the animals, human children are actually vulnerable. And other than elephant, they are the most longest dependent children of any other element. জানো তো তোমরা এলিফ্যান্টের প্রায় 15 থেকে 16 বছর ডিপেন্ডেন্সি থাকে মায়েদের উপর, কিন্তু বাচ্চা হিউম্যান বেবি প্রায় 10-12 বছর অবধি মায়েদের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে। প্রথম 5-7 বছর তো অ্যাবসলিউট ডিপেন্ডেন্সি থাকে। এই যে লং ডিপেন্ডেন্সিটা, এই ভালনারেবল পিরিয়ডটা তাদের সার্ভাইভ করাতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট স্টার্টস ফ্রম দ্য প্রেগনেন্সি ইটসেলফ, ফ্রম when they are in the womb, that called antenatal care। হলো ডেলিভারির সময় প্রচুর বাচ্চা মারা যায় because of obstructed labor, delayed labor, etc. etc. So this care called intranatal care, antenatal, intranatal, and after delivery is postnatal। এর পোস্টনাটাল ভাগটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, আর্লি নিওনাটাল, ইনফ্যান্ট কেয়ার, এইভাবে ভাগ করা। এগুলো আর্লি নিওনাটাল বলতে প্রথম 24 ঘন্টা, নিওনাটাল মানে তারপরের 2 মাস, তারপর ইনফ্যান্ট মানে আপ টু 1 year, এভাবে ভাগ করা। দেন আন্ডার 5, এই সমস্ত ভাগে ভাগ করা হয়। কেন ভাগ করা হয়? কারণ প্রত্যেকটা সময়ে তাদের রিস্কগুলো অনেক ডিফারেন্ট। অ্যান্টিনাটালের যে রিস্ক, ইন্টারনাটালের যে রিস্ক, পোস্টনাটাল বা আর্লি নিওনাটাল রিস্ক, দে আর ডিফারেন্ট। কাজে দে আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ সার্ভিসেস নিডেড অ্যান্ড দে আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ কেয়ার নিডেড। ঠিক আছে, এইভাবেই ভাগ করে বাচ্চাদের কেয়ার নেওয়া হয়। এখানে নবজাত শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বলে একটা প্রোগ্রাম আছে, NSSK। দ্যাট ক্যান বি এ শর্ট নোট অলসো। দ্য মেইন অ্যাসপেক্ট অফ NSSK আর প্রিভেনশন অফ হাইপোথার্মিয়া, প্রিভেনশন অফ ইনফেকশন, আর্লি ইনিশিয়েশন অফ ব্রেস্ট ফিডিং। তাহলে দেখো, আমি যেরকম বলছিলাম যে বাচ্চাদের লাইফের বাচ্চার লাইফের এক একটা সময় এক একটা জিনিস রিস্কি। যেমন একটা বাচ্চা যখন প্রথম বেরোলো, তার ফার্স্ট যে রিস্কটা থাকে সেটা হচ্ছে হাইপোথার্মিয়া রিস্ক। কেন বলতো? কারণ তোর পেডিয়াট্রিক্সে গিয়ে পড়বে যে বাচ্চাদের বডি সারফেস এরিয়া, রিলেটিভ বডি সারফেস এরিয়া হায়ার, অনেক বেশি থাকে। মানে আমাদের যতটা বডি সারফেস এরিয়া, ওদের রিলেটিভ বডি সারফেস এরিয়া বেশি, এবং একটা প্রোটেক্টেড এনভায়রনমেন্ট থেকে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে বেরোচ্ছে, যেখানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স অনেক বেশি। মায়ের শরীরের টেম্পারেচার মানে কি, হিউম্যান বডি টেম্পারেচার রয়েছে, তো সে বেরিয়ে ফট করে যেখানে আসছে সেটা তো অনেকটা কম, ফলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ হাইপোথার্মিয়া। তাহলে প্রথমেই সেটাকে প্রোটেক্ট করা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা। ওই যে বললাম বেবি কেয়ার কর্নার, ওইখানে ওই কাজটা করা হয়, হাইপোথার্মিয়া প্রোটেকশন কাজটা করা হয়। ক্লিনিং করা হয়, যদি কিছু মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন থাকে সেগুলো ক্লিন করা হয়, যদি কারোর অক্সিজেন লাগে দিতে হবে, যদি কারোর ফটোথেরাপি লাগে দিতে হবে। দ্যাট রিকোয়ার্স a minimum setup, that is a setup of with an incubator and cleaning area is enough, কিন্তু সেটা থাকা দরকার। সেটা না থাকলে we will lose a child, we will lose a life। ঠিক? So this is NSSK. Other than NSSK there is facility based IMCI। তোমরা SNCU কথাটা শুনেছো? SNCU হচ্ছে সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট। এটা যে কোনো টার্সিয়ারি কেয়ার হাসপাতালেই এখন থাকে। আগে থাকতো হচ্ছে পেডিয়াট্রিক আইসিইউ। পেডিয়াট্রিক আইসিইউ ইজ দেয়ার, মানে ভেরি সিক কোনো বাচ্চা যদি অসুস্থ হয় তাকে আইসিইউতে দিতে হবে, কিন্তু ততটা সিক নয়, একদম নিউবর্ন যারা, তাদের জন্য একটা স্পেশাল সেটআপ তৈরি করা হয়, দ্যাট ইজ কল SNCU। মানে ওই যেরকম বললাম হাইপোথার্মিয়া হলো, বা অনেকেরই বিলিরুবিন এক্সেস হয়, বাচ্চাদের হয় না, হাইপারগ্লুটামিনিমিয়া হয়, এগুলোর জন্য যাতে কেয়ার নেওয়া যায় তার জন্য একটা SNCU বলে একটা আলাদা সেটআপ তৈরি করা হয়, এগুলো রাখা হয়, টার্সিয়ারি কেয়ার হাসপাতালে থাকে। এবার যাদের অতটা লাগছে না তাদেরকে হোম বেসড কেয়ার অলসো উই ক্যান প্রোভাইড। ঠিক আছে, হেলথ কেয়ার পার্সোনালদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো বাড়িতে কিভাবে কেয়ার নিতে হবে। তো বাচ্চাদের পর এখন যেটা নতুন অ্যাড হয়েছে RCH2-তে, আমি বললাম যে স্পেশাল অ্যাডিশন, দ্যাট ইজ অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ। হোয়াট আর দ্য সার্ভিসেস আন্ডার অ্যাডোলেসেন্ট? আর ম্যানেজমেন্ট অফ মেনস্ট্রুয়াল ডিসঅর্ডার, নিউট্রিশনাল কাউন্সিলিং ফর সেক্সুয়াল প্রবলেম। ইট ওয়াজ স্টার্টেড ইন এ ফেজ ম্যানার। প্রথমে কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্টে এটা করা হয়েছিল, বিশেষ করে যেখানে আর্লি ম্যারেজ প্রবণতা বেশি মেয়েদের মধ্যে, সেখানে করা হয়েছিল। কিন্তু এখন অ্যাডোলেসেন্ট ক্লিনিক সমস্ত CHC-তে এবং আপগ্রেডেড PHC-তে পাওয়া যায়, এবং তারা সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন করে অ্যাডোলেসেন্ট কাউন্সিলিং করে। যাদের প্রথম মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে তাদেরকে কাউন্সিল করা হয়, মেনস্ট্রুয়াল কিট দেওয়া হয়, এবং সেই সংক্রান্ত সেক্সুয়াল হেলথ সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম বিষয়ে তাদেরকে ইনফরমেশন এডুকেশন অর্জন করা হয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য লোগো অফ অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি ক্লিনিক। এই যে ক্লিনিক ছবিটা দেখছো, এটা হচ্ছে লোগো। সো আরবান হেলথ, আমি বললাম যেটা যে সেগ্রিগেট করা হয়েছে, আরবান হেলথ, ট্রাইবাল হেলথ, রুরাল হেলথ সেগ্রিগেট করা হয়েছে। দিস ইজ দ্য আরবান হেলথ। আরবান হেলথ, দ্য ক্রাইটেরিয়া ইজ 1 in every 50,000 population there will be আরবান হেলথ ক্লিনিক। লাইকওয়াইজ ট্রাইবাল হেলথকে আলাদা করে এমফাসিস দেওয়ার জন্য স্পেশাল ক্লিনিক তৈরি করা এবং সেখানে পৌঁছানো। বেসিক্যালি ট্রাইবাল হেলথ নিয়ে সমস্যাটা কোথায়? ট্রাইবাল হেলথ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে আইদার দেয়ার জিওগ্রাফিক্যাল প্রবলেম ইজ দেয়ার, হার্ড টু রিচ টু দেম, অ্যান্ড দেয়ার
culture and beliefs are different from the urban people. So তাদেরকে আলাদা করে ভাবা এবং তাদের জন্য সেই জায়গাকার নিড অনুযায়ী চেঞ্জগুলো করা, এটা হচ্ছে ট্রাইবাল হেলথের স্পেশালিটি। They are vulnerable population. So the most important change from RCH1 to RCH2 was the monitoring and evaluation. RCH1 এ যেটা একদম ল্যাকিং ছিল সেটা RCH2 তে চেঞ্জ করা হলো। It is started with the Management Information Evaluation System, MEIS system. কি করা হয় তাতে? Planning is done at the various level of sub-center, PHC, CEC and district level. Monitoring is done by establishing consumer need assessment approach cell at the district level. মনে রাখার দরকার নেই, এটা মনে রাখার দরকার, কিন্তু এইটা হচ্ছে মেইন চেঞ্জ RCH2 তে, যে there is high information system. What are other areas? Health education, TB control program, storage and distribution of anti-malarial drugs, ANC services, contraceptive distribution and referral for terminal methods. Okay. এই অবধি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? এনি কোয়েশ্চেন? তো আমরা যেটা পড়লাম সেটা বেসিক্যালি MCH এরই একটা পার্ট পড়লাম আজকে। ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আন্ডার MCH এর যে পার্টটা পড়ে সেটা পড়লাম। এরপরে আমরা যেটা পড়তে চলেছি সেটা হচ্ছে ডেলিভারি সিস্টেমটা। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু নয়, কিন্তু ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আগের যে পার্টটা পড়লাম, কোনো কোয়ারিজ আছে নিয়ে তোমাদের? তোমাদের কি ফ্যামিলি প্ল্যানিং পড়ানো হয়েছে? কন্ট্রাসেপটিভ মেথড পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়? তাহলে ওটা আলাদা একটা ক্লাস হবে তোমাদের। এমনিতে ইয়েতে আমরা ক্লিনিক্যাল ক্লাসেও নেবো, ওটা পড়াবো। সো what is the delivery system of National Family Welfare Program? This is the delivery system. It all started at the village level, started from village level, then sub-center, primary health center, community health center, district level, state level, up to central level. This is as such. At the central level, usually there was a department called Family Planning Department, but as I say, in 1976, this has changed to Family Welfare Program. So the department is also changed to Family Welfare Program, Department of Family Welfare, Ministry, under Ministry of Department of Family Welfare Program. This entire program, this is important. It is important to learn that the entire program is centrally sponsored. There is no share from state. 100% centrally sponsored program. The entire Family Welfare Program is centrally sponsored. এটা মনে রাখা দরকার এখানে, আর বাকিগুলো মনে রাখা দরকার নেই। At the state level, likewise in central level, স্টেটেও একটা আলাদা সেল আছে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামের জন্য, যে সেলটা শেয়ার দেয়ার অফিস উইথ ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম। নো নিড টু রিমেম্বার দিস। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলটা ইম্পর্টেন্ট। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হচ্ছে সেই লেভেল যেখান থেকে সমস্ত মনিটরিং ইভ্যালুয়েশন হয় এই এন্টায়ার প্রোগ্রামে। এইটা at community level, all family planning services including laparoscopic sterilization and safe abortion services are conducted at the community level, community healthcare center. Follow-up services and training and supervision of the field level staff and 24/7 specialist services. তার মানে গাইনোকোলজি, মানে গাইনোকোলজিস্ট উইল বি দেয়ার অ্যাট কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টার 24/7। নাহলে অপারেশনটা হবে কি করে? প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কি করা হয়? মেডিকেল অফিসার ট্রেন টু প্রোভাইড MTP, sterilization and copper T IUD insertion, follow-up services, counseling and appropriate referral when needed. Training and supervision of field worker like ASA, ANM, male health worker. At some sub-center, staffed by one male and one female health worker, provide family planning services, motivation services, supplies and spacing method, ANC, PNC and immunization visit. Delivery facility is not available at type A sub-center, ICD insertion, follow-up and referral services. এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে টাইপ এ সাবসেন্টার বলে একটা কথা বলা হয়েছে। তোমাদেরকে সাবসেন্টার আলাদা করে যখন পড়ানো হবে তখন দেখবে there are two type of subcenter, one is type A and another is type B. Type A where delivery is not done or cesarean section is not done. Type B is where this can be done. Type B is a better subcenter than type A, মানে is a bigger subcenter. Okay, এইটা just শুনে রাখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। At the village level, this is the last slide of our discussion today. So at the village level, there are three kind of persons: health worker works continuously. These are village health guides, trained DICE and ASAs. ঠিক আছে? Village health guides are one per each village or a population of 1,000, spreading knowledge and information to the eligible couple, provision of nirod and oral pills. These are their responsibility. Village health guide. Trained DICE এর কাজ কি? ন্যাশনাল দায়ী ব্যাপারটা জানো তো? দায়ী ব্যাপারটা তোমরা জানো তো? দায়ী কাদের বলে? দায়ী মানে হচ্ছে যারা বাড়িতে ডেলিভারি করাতো যে মহিলারা, তাদেরকে দায়ী বলা হতো।
এবার প্রবলেমটা হচ্ছে এটাই যে বাড়িতে ডেলিভারি করতে গেলে বেশিরভাগ ডেলিভারি কিন্তু নর্মালি হয়। ডেলিভারিটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস, ঠিক আছে? কেউ অ্যাসিস্ট না করলেও নর্মালি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার কথা। কাজেই দায়ী থাকলে অসুবিধা আস্তে কিছু নেই, দায়ী থাকলেও একটু অ্যাসিস্ট করলো, বার করে দিল, ঠিক আছে। প্রবলেম ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ হাই চান্স অফ ইনফেকশন বিকজ অফ ইউজ অফ নন স্টেরাইল ইকুইপমেন্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম। মানে দায়ীরা ডেলিভারি করতো, বা ধরো 100টার মধ্যে 90টা তো নর্মাল ডেলিভারি হয়, কিন্তু যে 10টা হবে না তাদেরকে খুঁজে বার করা, আইডেন্টিফাই করা। হ্যাঁ, আমি তোদের একটা গল্প বলি, শোনো। মানে গল্পটা খুবই প্যাথেটিক আর কি। সেটা হচ্ছে, আমি তখন বহরমপুরে একটা নার্সিংহোমে কাজ করি। সেখানে একজন মাকে নিয়ে এসছে, একদম এক্সস্টেড, মানে তার ডেলিভারি করালো, বাচ্চাটা ডেড বেরোলো, মৃত বেরোলো আর কি। তো ইন্টারইউটেরিন ডেথ হয়ে গেছে বাচ্চাটা। তো খুবই খারাপ লাগছে আমাদের, যেরকম কেন হয়েছে। জানা গেল যে সে একটা ডাক্তারের বউ, ঠিক আছে, এবং তার যে কি বলে ওটাকে, ননদ, সে হচ্ছে নার্স। সে বলেছে যে বাড়িতেই ডেলিভারি করতে হবে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, এবং সে সেখানে প্রেজেন্টও ছিল না। ব্যাপারটা বলছে, সে দায়িত্বও নেয়নি, সে এটা ইম্পোজ করে দিয়ে চলে গেছে। বড় দিদি সে ইম্পোজ করেছে যে বাড়িতেই ডেলিভারি করতে হবে, সবাইকার বাড়িতে ডেলিভারি, কোনো অসুবিধা হয় না। অ্যান্ড ইট বিকেমস এ প্রলং লেবার, এতটা প্রলং যে বাচ্চা এক্সস্ট হয়ে মারা গেছে। 7-8-10 ঘন্টা পরে যখন ডেলিভারি হয়নি, তখন নিয়ে এসছে, মাও প্রায় মরো সিজারিয়ান সেকশন করা হলো, ইন্ট্রাইউটেরিন ডেথ। সো আইডেন্টিফাইং দ্য প্রবাবিলিটি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং। মানে 100টার মধ্যে 90টা নর্মাল ডেলিভারি হবে, ভালো কথা, কিন্তু যে 10টা হবে না তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো তাকে আগে থেকে বুঝতে হবে যে দিস ক্যান বি ব্রিজ প্রেজেন্টেশন, তাকে বা পেটে হাত দিয়ে তো বুঝতে হবে যে দিস ক্যান বি ব্রিজ প্রেজেন্টেশন। সেটা তো আমি পারবো না, একজন গাইনোকোলজিস্ট পারবে বা একজন ট্রেন্ড পার্সন পারবে। এটা তো বুঝতে হবে যে এটা প্রলং লেবারের দিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক, এগুলো এটা অবস্ট্রাকটেড লেবারের দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে তাদেরকে সময় মতো রেফার করা, তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা আছে, ফার্স্ট রেফারেল ইউনিট আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। তোকে পাঠাতে হবে। তো তাহলে পাঠাবেটাকে, বাড়ির লোক পাঠাবে না, যে দায়ী যাচ্ছে তাকে জানতে হবে বিষয়টা। সমস্যা হচ্ছে দায়ীরা তো ট্রেন নয়। দায়ীরা কারা হতো? দায়ীরা হচ্ছে বাড়িতে পাড়ার যারা একটু বয়স্ক, এই যে গল্পটা আমি বললাম, এই যে ইভেনচুয়ালি সি ইজ অলসো মেডিকেল স্টাফ। তাছাড়া তার মানসিকতা তো প্রাচীন, বুঝতে পারছো তো। এবং আমি যে গল্পটা বলছি সেটা বেশি দিন আগের গল্প না, কত হবে, 10-12 বছর আগে ঘটনা বলছি তোমাদের, বেশি পুরনো নয়। তো তার সে শিক্ষিত হলেও সে প্রাচীন মানসিকতা। তাহলে এমন কাউকে রাখতে হবে যে কিনা এইটা বুঝতে পারে, ট্রেন্ড, আর কি জানে, সেপটিক ব্যাপারটা বোঝে, যে এইটা স্টেরাইল জিনিস, এটা নন স্টেরাইল জিনিস। 5 ক্লিন প্র্যাকটিস জানে। 5 ক্লিন প্র্যাকটিস তোমাদের পড়ানো হবে, যে ক্লিন ব্লেড, ক্লিন টাওয়াল, ক্লিন কটটা, এরকম 5খানা ক্লিন আছে, সেগুলো জানানো হবে তোমাদের। সেইটা জানে প্র্যাকটিস করে, যদি সেটা করতে পারে তাহলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সেভ নাম্বার অফ মাদার্স অ্যান্ড চিলড্রেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দায়ীদের আমরা ট্রেন করলাম, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে বলা যে ইনস্টিটিউশনে যাও, ইনস্টিটিউশনে গিয়ে ডেলিভারি করো। কেন ইনস্টিটিউশনে ডেলিভারি করো? তার কারণ হচ্ছে ইউ ক্যান সেভ এ ক্রুশিয়াল পিরিয়ড অফ টাইম ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন। ধরো একটা পিএইচসিতে গেছে যেখানে তার সিজারিয়ান সেকশনের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু যখন তার ডায়াগনোস হলো যে এটা প্রলং লেবারে যাচ্ছে বা এটা অবস্ট্রাকটিভ লেবারে যাচ্ছে, তখন তার কাছে একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে, বাইরে দাঁড় করানো আছে অ্যাম্বুলেন্সটা, জাস্ট অ্যাম্বুলেন্সটা তুলে রেফারেল ইউনিটে পাঠিয়ে দিলে। যদি বাড়িতে থাকে সে, তাহলে দায়ী ইনফর্ম করলো পিএইচসি থেকে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছালো, ইট উইল টেক 1 or 2 hours or 3 hours, দ্যাট ক্যান বি ক্রুশিয়াল ফর 2 of lives, তাই না? কাজেই আওয়ার এইম ইজ টু প্রমোট ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, বাট উই অলসো ট্রেন দ্য দাইজ so that in case of home delivery, if someone choose to be, then that should be safe. Clear? So dyes are very important. দেখো দায় নিয়ে আমি এত কথা বলছি কেন, কারণ dyes are very important. আমরা এখনো যে দেশে বাস করি, সেই দেশের মধ্যে অনেকগুলো দেশ আছে। তোমরা যে দেশটাকে এখানে বসে দেখছো, এর বাইরেও অনেকগুলো দেশ আছে। এমন তোমরা কাজ করতে গেলে, যদি ফিল্ডে কখনো কাজ করতে যাও, দেখবে এমন মানুষজন আছে যাদেরকে তোমার বিশ্বাসই হবে না, যারা 2023 সালের মানুষ। আমি একবার পোলিওর ভ্যাকসিনেশনের জন্য গেছিলাম, একদম লাস্টের দিকে, যখন একদম লাস্টের দিকে যে ড্রাইভগুলো নেওয়া হচ্ছিল, এখন তার ড্রাইভগুলো নেওয়া হয় না, যে আউটরিচ সার্ভিস, স্পেশাল সার্ভিসের জন্য গেছিলাম খিদিরপুর এলাকায়। সারাদিন ধরে ঘুরে আমি মাত্র একজনকে ইঞ্জেকশন দিতে পেরেছিলাম, সারাদিন, সকাল থেকে রাত্রি অবধি ঘুরে, বিকেল অবধি ঘুরে। কত সালে কথা বলছি? 2013 সাল। তখনও ওখানে মোর দ্যান 60% পিপল আর নট ভ্যাকসিনেটেড উইথ পোলিও। They have a firm fixed belief that it will cause sterilization. Their religious leaders are promoting this. তুমি কি করতে পারো?
So there are India inside India and India inside India. তো তোমাকে সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে। কাজে তুমি ট্রেন ডাইসগুলোকে এখনই বাদ দিতে পারবে না, তারা থাক, কিন্তু তাদের ট্রেন করো যাতে মা এবং বাচ্চাকে বাঁচানো যেতে পারে। ওকে, now comes the ASHA. This is a very good initiative in the recent past from our health service. ASHAs can counsel the couple to provide drug kits, follow-up of IUCD sterilization and postpartum clients, and referral services. So what are the new initiative in family welfare? Home delivery of contraceptives. বাড়িতে গিয়ে কন্ট্রাসেপটিভ ডেলিভার করো, যাতে তারা অনেকেই ইয়েতে এখন পিএসসি-টিএসসিতে কাউন্টার রাখা থাকে, বক্স রাখা থাকে কন্ডোমের, যে ফ্রি সেখান থেকে তোমরা মানে যারা বেনিফিশিয়ারি তারা সেখান থেকে ফ্রি কালেক্ট করতে পারে, জাস্ট গিয়ে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সেটাও অনেকের কাছে এখনো পর্যন্ত লজ্জার, আমাদের যা মানসিকতা তাতে অনেকের কাছে লজ্জার। কাজে বাড়িতে সার্ভিস সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। আমাদের কাছে হেলথ ওয়ার্কার রয়েছে, মেল ওয়ার্কার, ফিমেল ওয়ার্কার, আশা রয়েছে, হেলথ গাইড রয়েছে, তাদের হাত দিয়ে আমরা বাড়িতে পাঠাতে পারি। সো আশা ডেলিভার্স কন্ট্রাসেপটিভ টু অ্যাট ডোর স্টেপ অফ দ্য বেনিফিশিয়ারিজ। আশা চার্জেস এ নমিনাল অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য বেনিফিশিয়ারিজ, হয়তো 1 টাকা বা 2 টাকা করে পার কন্ডোম নিচ্ছে। এনসিওরিং স্পেসিং অ্যাট বার্থ, আশা কাউন্সেলস দ্য নিউলি ম্যারিড কাপলস ফর স্পেসিং মেথড। Scheme currently operational in 18 states. So what are the benefits of that? যদি আশা কোনো কাপলকে তাদের প্রথম চাইল্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে 2 বছর ডিলে করাতে পারে, then she will get 500 rupees as a bonus incentive. If she can convince them to space their child within for 3 years, 18 months, যদি 36 months, যদি 3 বছরের স্পেসিং এর জন্য কনভিন্স করতে পারে, দেন সি উইল রিসিভ 500 রুপি ইনসেন্টিভ, অ্যান্ড ফর এভরি পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন মেথড সি উইল রিসিভ 1000. দিস আর দ্য স্কিম ফর আশা। অ্যান্ড ফাইনালি দ্য প্রেগনেন্সি টেস্টিং কিট, দ্যাট ইজ নিশ্চয়। নিশ্চয় তোমাদের এটা জিজ্ঞেস করবে, ইয়ে দিতে পারে, তোমাদের ভাইবা টেবিলে তুলে ধরতে পারে, এটা কি বলো। নিশ্চয় আর নিশ্চয় দুটো জিনিস ভুলেই যায়, হ্যাঁ, দুটো আলাদা করে নেবে। নিশ্চয় হচ্ছে এখন যে টিভি প্রোগ্রাম, তার যে ইনফরমেশন শেয়ারিং এর যে টুলটা, সেটা হচ্ছে নিশ্চয়, আর নিশ্চয় হচ্ছে প্রেগনেন্সি কিট। নিশ্চয় মানে টু বি শিওর, নিশ্চয় মানে যা হয় আর কি, টু বি শিওর। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ আওয়ার ডিসকাশন টুডে। এনি কোয়ারিজ এন্ড কোয়েশ্চেন্স? বলতে পারবে তো? আরসিএইচ নিয়ে কোয়েশ্চেন লিখে আসতে পারবে তো? তো ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামের আন্ডারে আমরা ডিসকাস করলাম মূলত আরসিএইচ প্রোগ্রাম, আরসিএইচ 1 and RCH 2. It was family planning, then it became family welfare program, then it include reproductive and child health along with other services. RCH is RCH 1 up to 2005. From 1997, after the Cairo discussion, that is 1994, India started in 1997 as RCH 1. RCH 1 became RCH 2 in 2005 with the improvement of including the other sectors of the society and improving the information sharing system. মোটামুটি আইডিয়াটাই, কনসেপ্টটাই তোমরা বাড়ি গিয়ে একবার আরসিএইচ 1 আরসিএইচটা পড়ে নেবে। পড়ে নিলে অনেক কিছু লেখা আছে, কিন্তু আমি যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো যদি তোমাদের মাথায়, the disease they cause, that is HIV infection. Am I audible? শোনা যাচ্ছে? And we'll also discuss a little bit about AIDS or acquired immune deficiency syndrome. So first of all, you must know what is HIV. Now HIV is a virus, it's a retrovirus. So retrovirus means a virus which, what is the central dogma? Okay, fine. If no one is interested, I'll carry on. So retroviruses means these viruses have RNA which they transform into DNA and then from DNA to further proteins. Among the retroviruses, there are two groups. One is the lentivirus and the delta virus. Delta retrovirus, the HIV virus belongs to the lentivirus. Another retrovirus which causes infections in human beings called human T lymphotrophic virus, that belongs to the delta retrovirus. Okay. Now this virus was first
discovered in the year 1981, although there are many credits to the discovery, and ultimately it was fully recognized in the year 1983. Even in India, it was initially discovered in 1983, furthermore confirmed in 1986. The possibility or how it was discovered was that initially a virus was discovered in chimpanzees. It was called as the simian immune deficiency virus. So it is hypothesized that this virus has transformed or crossed the species barrier and started causing human infections. Hence, this virus was named as human immune deficiency virus. Now, if we look at the structure of the virus, it is a spherical shaped virus with an envelope and protein part. The important protein part that you should know is one, the glycoprotein 120 and the glycoprotein 41. Other than that, the parts of the virus would include a core which contains the RNA, and it also contains the enzyme reverse transcriptase. The nucleocapsid is icosahedral, and as far as the genes are concerned, you have to learn a little bit about the genes of the HIV virus. The reason is very simple. I think you should also be wondering about the fact that this virus was discovered in the year 1981 or 83, and it has been 2023. Yet, about 40 years after the discovery, there are yet no vaccines available for this virus. Furthermore, this infection is now a global epidemic situation. One of the reasons why vaccines have been failed to be discovered for this virus is the continuous changes in the genetic makeup of the virus. So, the important genes include the GAG gene, the Pol gene, which codes for the polymerase, and the ENV gene or the envelope gene. The GAG gene expresses two proteins, P18 and P24 and P15 constituent antigens. Please remember this antigen P24 because in the early stage of the HIV infection, the earliest detecting antigen that could be detected is P24. Okay. Next comes the Pol gene, which cleaves into the protein P31, 51, and 66. They encode for reverse transcriptase, protease, and integrase. The protease enzyme is used for fusion into the human cell, and integrase enzyme integrates the viral DNA into the human cellular DNA. Okay. Next comes the ENV gene, which codes for the glycoprotein 160, of which GP120 and GP41 are there. These proteins are used for confirmatory diagnosis of HIV infection via Western blot methodology. Other than that, there are various non-structural genes which include the TAG gene, NEF, REV, EIF, VRP, and VPU. The importance of these genes are detection of the mutations and the variants of the HIV virus. When I am talking about variants, that means, see over here, it has got extensive antigenic diversity. If there is extensive antigenic diversity, then there are many types of HIV virus, which I will come to it later. Another important part is the ENV gene is prone to changes. These changes occur very frequently because of the alteration of the reverse transcriptase enzyme. This is the reason why vaccination against HIV is extremely difficult. Okay. Another part is, I already told you about various types. There are two types of HIV virus, HIV-1 and HIV-2. HIV-1 virus is further categorized into three types: the M, N, and O group, the major, the minor, and the outlier. Among the major groups, there are the 10 subtypes or clades, of which the subtype C is the predominant, at least in India. Okay. It varies from region to region. As far as HIV-2 is concerned, they have 8 types or subgroups. Now coming to pathogenesis, how this virus is acquired.
if you look at this table, these are the routes of transmission. So how the HIV can be transmitted? Most commonly it is transmitted by the sexual route, then blood transfusion, parent to child, then it is transmitted by sharing of needles, either due to injection drug abuse or accidental needle stick injury. Now, if we look in the status in India, the predominant route of transmission, that is almost 90%, is via the sexual route, among which most commonly it is in the heterosexual group. Now, if we look at the viral load, it is maximum in the blood, then genital secretion and CSF. However, please look at it over this. It is variable in breast milk and in saliva, 0 to minimal in body fluids like urine. So, whenever you are dealing with a patient who is suspected of having HIV infection, you have to understand the possibility of exposure when you are handling the patients. Okay. Just remember, the highest probability is with blood, genital secretion and CSF. Other samples like urine samples have very low probability of transmission. One of the reasons why salivary secretion do not transmit the virus is because of the inhibitory substances that are present. Now, there are two main receptors which is involved in integration of the virus into the human cell. The main receptor is the GP120. I have already told you the part of the GP160. What it does, it binds with the CD4 receptor of the host cell. What is a CD4 cell? The second part would be the CXCR4 and CCR5. The CXCR4 is present on T lymphocytes, while the latter one is present on macrophage. Because of these two receptors, the virus can enter into the human cell. Interestingly, it is seen that, and for dendritic cells, it is the DC sign. Interestingly, it is seen that in some patients, they do not have the CCR5. This is called mutation in CCR5. Now, because these people don't have the CCR5 receptor, the virus, even if it enters the human body, it cannot integrate into the human cells. Hence, we can say these people are completely resistant to HIV infection. Later on, when we will be studying about the antiretroviral drugs, this receptor is the target of therapy. So, after the virus enters the body, the first part is the fusion into the cell, then it penetrates and there is uncoating of the virus. Uncoating of the virus means the virus uncoats and releases all core contents into the cell. Thereafter, the reverse transcription occurs, from which the viral RNA is transforms into the DNA, and thereafter, utilizing the cellular mechanism, the protein synthesis starts occurring from DNA to RNA to proteins. Later on, there is a formation of the pre-integration complex, integration and formation of virions. The virus may or may not be released immediately or may even remain latent. The latency of the virus leads to delayed progression. In some people, known as the typical progressor, the AIDS or the final stage of the disease, that is the acquired immune deficiency syndrome, occurs in about 10 years. But in some patients, the progression is extremely rapid and the patient succumbs to AIDS within 2 to 3 hours. And in very few percentage of the patients who are called long-term non-progressions, that is, in these people, the full-blown AIDS develop only after 10 to 30 years. Another section of population is called as the elite controllers. They can control the number of the virus in the serum does not increases rapidly even without ART therapy. Okay. So based on that, the patients can be classified into typical progressor, rapid progressor, long-term non-progressor, or elite controllers. Now, if you look at this chart, this
chart shows the typical progression of the virus and the patient. You see at 0 the infection occurs, thereafter the primary infection occurs and the virus numbers increases, after which the immune system of the body takes over and the virus, although it is present, is controlled by the immune system. However, slowly and steadily the body starts to deteriorate, the immune response starts to deteriorate. When that happens, the number of viruses, if you look at the clinical symptoms, at the very onset when the first infection occurs, the first sign symptom that occurs is like a typical flu-like illness. It is also called the acute retroviral illness. Thereafter, the patient remains asymptomatic, and this period is called clinical latency. When the immune response of the body decreases and the virus increases in number, thereafter symptoms start developing. Now please remember, the virus in itself does not manifest with clinical symptoms. The manifestations that actually occur are called as the opportunistic infections. That is, because the immune system has deranged, other infections occurs. This is the stage we call as AIDS or acquired immune deficiency syndrome. So what happens? The HIV virus is carried to the lymph node and other lymphoid tissues. For example, if the exposure with the sexual route, the virus will be carried from skin and mucous membrane to the local tissue, from there by the lymphatics into the local lymph nodes. From lymph nodes, it will attack the lymphoid tissue, and thereafter it will spill into the bloodstream, which is called as the primary viremia. It is also called as mononucleosis like syndrome or flu-like syndrome. Thereafter, there is a significant drop in the number of the circulating CD4 cells. The body starts reacting with effective cell-mediated immune response, but slowly the number of the cells will go on decreasing. Clinically, we try to detect this stage by calculating the number of the CD4 cells as compared to the CD8 cells. Please remember, although there is clinical latency, that means the patient is not showing any signs or symptoms, but it is not a microbiological latency. That means the virus is replicating and increasing in number within the body. Now, once the latency is broken, the disease progresses rapidly, and which may lead to death within 2 years if not treated. This was the first stage. The second stage comes when the patient manifests with only lymph adenopathy. Lymph adenopathy means swelling of lymph nodes. This is called as persistent generalized lymph adenopathy. It is defined as enlarged lymph nodes more than 1 centimeter in 2 or more contiguous sites that persist for more than 3 months. This is the result of the infection of the HIV virus. Now coming to the last stage, that is the AIDS related complex. After the clinical latency gets over, the patient start manifesting symptoms. What are the symptoms? These are the constitutional symptoms: unexplained diarrhea for more than 1 month, or weight loss with fatigue, malaise and night sweats, and mild opportunistic infections like oral thrush without any other risk factors. What is oral thrush? Oral thrush is oropharyngeal candidiasis. Generally, you will associate with oropharyngeal candidiasis with other risk factors, but these patients without any risk factors starts manifestation with oropharyngeal candidiasis. Now, if any patient who comes with these constitutional syndromes and have a high risk behavior, you should screen the patient for HIV infection. Other than that, what happens is rapid fall in the CD4 T cell count. At this stage, that is the AIDS stage, the counts are generally less than 200.
Along with that, if we estimate the number of virus within the blood of the patient, we'll get high viral load. One of the reasons of persistent generalized lymphadenopathy is because of the inflammation of the lymph nodes. The lymph nodes heals with secondary healing, thereby leading to fibrosis. One of the direct manifestation of HIV virus is the neoplasia, that is the CNS lymphoma. Other manifestation would be inflammation of the brain, also called as HIV encephalopathy. If strictly speaking, two main manifestations of HIV virus are HIV encephalopathy and CNS lymphoma. Rest all manifestations are due to opportunistic infections. Okay. Now let us look at the common opportunistic infections and some infections which are called as AIDS defining illness. When I say AIDS defining illness, that means if this manifestation is present in a patient, that patient can be defined having AIDS without any laboratory criteria. What are those? These include Kaposi sarcoma, hairy leukoplakia, Cryptococcus toxoplasmosis, lymphoma. And in this chart, if you can see that the CD4 cells count gradually decreases, and when it decreases to 500, common bacterial skin infection, fungal infection starts occurring. When it decreases to 400, Kaposi sarcoma can be seen. When it decreases to 300, other infections like hairy leukoplakia and tuberculosis. And when it decreases to 200, pneumocystis carini, infection of the lungs, toxoplasmosis, cryptococcosis, this can occur. And when it decreases further, MAC or Mycobacterium avium complex, these infections can also be seen. Now coming to clinical diagnosis. Clinical diagnosis is very important to categorize the patient, whom to treat, when to treat, how long to treat. Now there are two systems of classification, one is the CDC, another is the WHO classification. If we look at the WHO clinical classification, there are 4 stages. The stage 1 is the asymptomatic HIV infection and patients with persistent generalized lymphadenopathy. That is the early stage of the infection is categorized into stage 1. Okay. Next comes the stage 2. In stage 2, the patients will have constitutional symptoms along with common bacterial and fungal infections like recurrent respiratory tract infections, herpes zoster, oral ulcers, angular cheilitis, seborrheic dermatitis and fungal infections. This comprises the stage 2. Next comes the stage 3. This is where typical infections occur like oral candidiasis, hairy leukoplakia, pulmonary tuberculosis, and along with that constitutional symptoms like unexplained weight loss, chronic diarrhea and persistent fever. The final stage of the stage 4 is considered as the HIV wasting syndrome, also known as Slim's disease, in which all these, that is the weight loss, diarrhea and unexplained fever, should be present along with bacterial and viral opportunistic infections. Fungal infections, parasitic infection include toxoplasma, cryptosporidiasis and neoplasia like Kaposi sarcoma, invasive cervical and lymphoma. Two direct symptoms that I have already told you, HIV encephalopathy, nephropathy and cardiomyopathy. These are the direct manifestations of the HIV virus that is seen in stage 4. Let us look at the epidemiological So in global prevalence is about 0.85 in adults. In India, if we see, it is about 0.22%. That means the prevalence of HIV infection in India is higher as compared to what is there in worldwide. In the northeastern state, it has the highest prevalence, and the government of India estimates the number of the people, PLHIV means people living with HIV, is about 21 lakhs in 2017.
Now, having said that, the government of India has also categorized and tried to decrease the incidence and prevalence. Because the predominant route of transmission of HIV in India is by the sexual route, we have to understand the high risk groups. These include female sex workers, men who have sex with men, transgender, and IV drug abusers. Thereafter comes the moderately risk group. These include healthcare workers because of the occupational exposure to needle stick injuries, hemophiliacs and other blood people who repeatedly receive blood or blood products, and finally people who have other sexually transmitted infections, because HIV virus cannot enter through uninjured skin or mucous membrane. Existence of a sexually transmitted infection leads to damage of mucous membrane or skin, thereby increasing the probability of getting infected. Hence, all people who are having sexually transmitted infection should be screened for HIV. Similarly, all patients who are diagnosed with HIV should also be screened for STI. In India, the national program was earlier called as the NACO or National AIDS Control Organization. So these are the targets. By 2030, the target is 95% of the people should be detected, among which 95% should be put on ART or antiretroviral therapy. Of them, 95 should have suppression. These are the target of the United Nations by 2030. Now, before going to the diagnosis, you should know that the human body has a humoral response with classes of IgM, IgN, IgG against the structural proteins. This I have already told you. Against this, there is antibody production. There is a window period of 3 to 12 weeks. What is this window period? After the patient gets infected or exposure to the virus, and before there is an immune response for detection. This period is called window period. So if a person is in this window period, serological test will give a negative result. Finally, coming to the laboratory diagnosis, please remember these 3 C's. That is, patient consent should be taken. You cannot test any virological profile of any patient without his or her consent. Consent should be provided. Okay. Next is, you should maintain the confidentiality of the report. Because of the social stigma associated with the disease, these reports should be handed over, sealed reports should be handed over to the patient directly. Furthermore, during the process of testing and report delivery, counseling of the patient should be done. Counseling is done to assess the risk factor of the patient, and if the patient does reports positive, how to approach the patient further, whether to continue with ART therapy, when to follow up, all these should be counseled to the patient. Okay. So please remember these 3 C's. Next is, we have 2 methods. One is specific test, another is non-specific test. In specific test, the 3 types of tests are screening, supplemental and confirmatory test. Now in screening test, the test that is done is ELISA. It's a rapid ELISA. In this, we look for antibodies against P20, antigen of P24 and antibodies against GP120, 160 and 41 for HIV-1 and for HIV-2 group specific GP36. Rapid tests are in the format of these 4 formats. One is a dot blot assay, immunochromatography, particle agglutination and dipstick or comb test. Ideally, 3
types of tests should be done. That is, 3 methodologies should be followed for a single patient. Supplemental tests are labor intensive, and finally they include Western blot, P24 core antigen detection, and viral culture. However, these tests are not done routinely. Non-specific tests include the CD4 cell count. Commonly, rather than the absolute CD4 count, what is generally seen is the ratio of the CD4 to CD8. Because in HIV infection, CD4 cells decrease in number, but CD8 cells remain same. So the ratio will decrease as the infection progresses further on. Other than that, hypergamma can also be tested for. Now, according to the NACO, 3 tests should be done. There are 3 algorithms. This is the first strategy or algorithm 1. This is to be done on all blood or blood product samples that are received for human use. For this, if it comes positive with 1 test, that sample is to be rejected. Next comes is the algorithm 2A. This is used for surveillance. Now, if we look, there is another algorithm 2B. This is used for people who have AIDS. For that is, they have signs and symptoms which indicates of having active HIV infection. So for them, 2 to 3 tests are required. If 1 test comes negative, the patient is reported negative. If it comes positive, another test is done. If the second test also comes positive, we report as positive. But if there is an incongruence, that is, first test is positive, second test is negative, a third test is done. If it comes negative, we report as negative, but if it comes positive, we call it as indeterminate, and then we send for confirmatory test with Western blot. Most importantly, you should be aware of this algorithm. This algorithm is used to detect HIV in patients who have no symptoms, that is, in asymptomatic individuals. So, what is the algorithm? First test is done. If it comes negative, report the patient is negative. Then, if it comes positive, use the second test. If it comes positive, repeat the third test. If all 3 are positive, then only report the patient as positive. But if any test is positive, and furthermore, if any test is either negative or positive, you should report as indeterminate. However, if second and third test come negative, you have to consider whether the patient has risk or not. That is, the patient belongs to high risk or moderate. This can be delineated if you have done proper counseling prior. Now, for this indeterminate, we have to send the sample for confirmatory test by Western blot. Now, this was all about diagnosing the patient. After that, the patient is put on antiretroviral therapy. So, in antiretroviral therapy, you need to monitor the patient. Why? I have already told you the virus has high propensity to mutate. Because of the mutation, it may or may not respond to therapy. Thereby, monitoring is very important. For monitoring of the HIV, we commonly do as the CD4 cell count, and more importantly, we delineate what is known as the HIV RNA load. That is, what is the viral load of the patient. If the viral load is not increasing, that means the replication has reduced or is being controlled. Now, another important aspect is, suppose a pregnant woman gets infected with HIV. There is high chances that this woman will deliver a child who will also acquire the HIV infection. It may or may not happen. After the delivery, it is very difficult to ascertain whether the child has acquired the infection or not, because the antibodies that is commonly detected are of the group IgG.
If the mother is infected, the child will also have IgG because IgG will be transferred transplacental. The methodology to detect in children less than 18 months is by detection of viral load directly by nucleic acid amplification test, or we can test for the antibodies in the child after the child has reached 18 months of age. Understood? Not before that. So in children, the recommended method is HIV DNA or viral load. Other test that can be done is P24 antigen. This can also be present, or else we can go for antibody detection, but only after 18 months of age, not before that. I have already explained to you window period. Now in the window period, the antibodies will not be there. So what can be done? Now if the virus is replicating, we can also see the antibodies appear in 2 to 8 weeks. They become detectable by 3 to 12 weeks. So what we can do? We can do an antigen detection by the P24. It comes positive by 12 to 26 days. Or we can go for HIV RNA detection, which can be detected by 10 to 14 days. Now, why I am telling you all these things? Suppose you are working in the hospital. A colleague of you gets a needle prick injury of a patient having HIV. What will you suggest your colleague to do? You need to understand what are the tests that can be done at the earliest and what are the tests which cannot be done. If a person gets infected, antibody tests will come positive only about 8 to 10 weeks. Prior to that, we have only two options, that is P24 antigen and HIV RNA detection. As far as treatment of HIV is concerned, I am only going to highlight the outline. I am not going to the depth and the details. First is the clinical goal is, for any disease, the clinical goal is enhanced quality of life and prolongation. Next goal is virological load, that is to reduce the number of virus in the body. The second would be immunological goal, that is to preserve the immune status of the patient, because if the immunity of the patient is decreasing, he or she will then tend to get opportunistic infections. The best way to prevent the opportunistic infection is to maintain the immune status of the patient. And finally, we have to reduce the possibility of transmission of the virus from that person to other. So, the best way to do that is start ART or antiretroviral therapy. Why? Because it will not only decrease the number of viral load, it will also reduce the destruction of CD4 cells. Hence, the immune status will be recovered and opportunistic infections can be avoided. Furthermore, because the viral loads are decreased, the possibility of transmission also decreases. Another important aspect of treatment is the post-exposure prophylaxis. Any person who gets an exposure, whether occupational or a sexual exposure with a person with HIV, active HIV infection, what is to be done? So, post-exposure prophylaxis is to reduce the risk of the transmission. Any needle stick injury, sharp injury, or mucocutaneous exposure. Suppose a surgeon is doing a surgery in a patient with HIV infection and there is clotting of blood and the blood spreads into the eyes or mouth. That is also of high risk. So what should be done? Every hospital should have a proper setup for PEP management. The incident has to be documented, reported, and the person should be given the PEP of tenofovir lamivudine plus lopinavir or ritonavir. It should be started within 2 hours ideally, but within 72 hours after the exposure, and has to be continued till 28 days. So what are the sexually transmitted diseases? The sexually transmitted infections are a group of communicable disease which are transmitted by the sexual contacts mainly, right?
Now, what are the agents? Agents causing the local manifestations called the genital tract infections. Lesions common both sex, such as genital ulcers, urethritis, and the anorectal lesions. So, there are the three different types of manifestations. One is a ulcerative disease, that is called genitoureteral ulcers. Another is a urethritis. The infections in urethra might be presenting as what? Presenting as urethritis কি নিয়ে problem করবে বল? Burning micturations, itching, right? And anorectal lesions. Female genital tract infections such as vulvovaginitis, cervicitis and others, these are the very common problem in OPD. And the men genital tract infections such as prostatitis, epididymitis and orchitis. And without producing local manifestation, there are some systemic disease associated with sexual route. That was a HIV, hepatitis B and hepatitis C. This is not our topic today, but you have to know. The most important charts. This is a very important chart regarding the genital tract infections, and you have to know what are they. Genito-ulcerative disease. First, syphilis is a Treponema pallidum caused by Treponema pallidum, cancroid, Haemophilus ducreyi, genital herpes. These are the very important chart, and you have to remember in respect of painful ulcer, kotha bolish na, and painless ulcer. These are the very important topic of MCQ. দুদিন পরে তোরা কি নেক্সটে আসছিস না নেক্সটে আসছিস না whatever. So you people will be the last batch of আবার একটা টপিক দিলে তো মানে 10 জন ফুটকা হুয়া করতে শুরু করে দিল। তো তোদের একটা জিনিস বলে রাখি, নেক্সট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, আই থিঙ্ক সো, কারণ ফাইনাল ইয়ারের সাথে সাথে যেটুকু কথা হচ্ছে বুঝতে পারছি। টার্গেট নিট পিজি, ঠিক আছে? নিট পিজির জন্য এখন থেকেই পড়তে শুরু কর। থিওরির সাথে সাথে ডু এমসিকিউজ অন আ রেগুলার বেসিস, ঠিক আছে? ইন মাইক্রোবায়োলজি ইন মাই ক্লাস আই উইল টেল ইউ, এই ভাই শোন না, কথা বলিস না, বারবার বলছি, আই উইল টেল ইউ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ দ্য এমসিকিউজ, ঠিক আছে? যেমন এইখানে অনেকগুলো এমসিকিউ কোশ্চেন্স আছে, তো প্লিজ রাইট ইট ডাউন। এই টপিকগুলো যখন থিওরিজ পড়বি তার সাথে সাইমালটেনিয়াসলি এমসিকিউ বইটা খোলার চেষ্টা করিস, মেক ইট আ হ্যাবিট। আর কোন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট আছে, কোনগুলো ক্যাচ পয়েন্ট আছে সেগুলো বলে দেবো, সেই পার্টগুলো একটু ভালো করে একটু পড়ে নিস এমসিকিউ। আমি বলছি না যে একসঙ্গে গিয়ে 100টা এমসিকিউজ করতে হবে, বাট মেক ইট আ হ্যাবিট, কারণ তোরা প্রবাবলি দ্য লাস্ট ব্যাচ অফ ইউজি, একটা সুযোগ গেল তারপর থেকে আবার নেক্সটে চলে আসবি, ঠিক আছে? সো এখন থেকে বি প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ, কারণ এখন ট্রাফিক প্রচুর বেশি, প্রচুর এমবিবিএস সিটস বেড়ে গেছে, ঠিক আছে? ফলে প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ একটু আগে থেকে। আমাদের সময় কেউ গাইড করতো না, আমরা ঘুরে বেরিয়েছি, টেস্ট করেছি, এইসব করে বেরিয়েছি। দ্য থিং ইজ দ্যাট হবে না, পরের দিন এসো, ঠিক আছে? তো সেই জায়গা থেকে ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে, ফ্রম নাও এ ডেজ। In both sex, genitoureteral ulcer, ulcerative disease, syphilis, caused Treponema pallidum, cancroid, Haemophilus ducreyi, genital herpes, caused herpes simplex virus, LJV, chlamydia trachomatis, donovanosis, caused Klebsiella granulomatosis. Urethritis, gonococcal urethritis, caused by Neisseria gonorrhoeae, and they are called NJU, non-gonococcal urethritis, caused by chlamydia trachomatis, genital mycoplasma, herpes simplex virus, candida albicans, trichomonas vaginalis. A very important chart in respect of STDs. In both sex, genital tuberculosis, mycobacterium tuberculosis and anorectal lesions, proctitis, HSV, gonococcus, chlamydia trachomatis, anogenital warts. In case of females, only vulvovaginitis, mucopurulent cervicitis and PID. These are the most common important infections. Vulvovaginitis caused by the vaginosis, trichomoniasis and candidiasis. Mucopurulent cervicitis caused by the gonococcus and chlamydia trachomatis. And PID presents as endometritis, salpingitis, uveitis, tubo-ovarian abscess. Extensions to the peritoneum can lead to peritonitis also.
and in males is proctitis, epididymitis and orchitis. Now we are focusing today on genito-ulcerative disease. And what are they? The genito-ulcerative disease, the 5 important STIs. These are our main topics: syphilis, chancroid, genital herpes, lymphogranuloma venereallum, or it is called LGV in short, and last is a donovanosis. এই 5টা আজকে আমরা একটু ভালো করে ওভারভিউ করে নেব। আই থিঙ্ক এগুলো তোদের থিওরি ক্লাসে পড়ানো হয়েছে প্রত্যেকটা, তাই তো? থিওরিতে হয়েছে তো এগুলো? আমি তো সিফিলিস নিয়েছিলাম, আমার যা মনে আছে। So these are the very important chart. Sorry, ঠিক আছে? যেটা বলছিলাম যে syphilis, genital herpes, chancroid, LGV and donovanosis. These 5 are very important, and এগুলো কি কোশ্চেন্স আছে? ফার্স্ট আছে পেইনফুল আর পেইনলেস, the painful ulceration cause, তারপরে আসে তোর লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি কোনটায় হয় কোনটায় হয় না। তো এই 4টা মনে রাখলেই অনেক কিছু আমাদের এমসিকিউ এখান থেকে এসে যাবে। দ্য মোস্ট কমন হচ্ছে মাঝের দুটো, জেনিটাল হারপেস এন্ড ক্যানক্রয়েড, বোথ আর দ্য পেইনফুল, and syphilis, LGV and donovanosis are painless, ঠিক আছে? মনে থাকবে? The only genital herpes and chancroid are painful lesions, others are painless lesions. এবারে আস্তে আস্তে আমরা now syphilis, I think we have covered it. Treponema pallidum, causative agent in an ancient sexually transmitted STI, that is called syphilis. The name pallidum refers to its pale staining property discovered in the mode of transmission is a sexual route, and another is a non-venereal. Non-venereal mean sexual ছাড়াও কিন্তু এটা ট্রান্সমিটেড হতে পারে, that is a direct contact, blood transfusion and transplacental. Any venereal disease can cause infection by these 3 methods: direct contact, blood transfusion and transplacental. And how it is spread? Treponema pallidum penetrates through the mucosal or abraded skin, enter the lymphatic and blood systemic, cause primary lesions. Incubation period কতদিন লাগছে? প্রায় 10 to 90 days. Inversely proportional to the number of organism inoculated. মানে যত লোড বেশি হবে তত তাড়াতাড়ি সিমটমস আসবে। 30% of persons who have sexually exposure with an infected partner develop syphilis. Clinically, patients suffering from syphilis pass through the 4 stages. It left untreated, primary, secondary, latent and tertiary stages. So there are 4 stages of syphilis: primary, secondary, latent and tertiary. So first is the primary syphilis, painless papule lesions. Painless papule, ulcerated, indurated, covered by thick exudate and rich in spirochetes. Common site: penis, cervix, labia. Heals within 4 to 6 weeks. And usually inguinal lymphadenopathy. Painless, firm, non-suppurative. Non-suppurative মানে কি? এই non-suppurative মানে কি? হ্যাঁ, একটা ইংলিশ টার্ম বল। হ্যাঁ, সাপোর্ট। non-suppurative মানে কি? আর এতক্ষণে তো গুগল করে কেউ বলে দে। হ্যাঁ বল, কোথায় লেখা আছে? কি কি বলছিস বুঝতে পারছি না ভালো করে। সাপোর্টিভ, সাপিউরেটিভ কি মানে কি? ড্রাই। হ্যাঁ, নন সাপোর্টিভ মানে কি? তাহলে পাস ফরমেশন হবে না? হবে না, হবে না। সেটাই জিজ্ঞাসা করছি, গল্প করলে মাথায় ঢুকবে কি? Painless, firm, non-suppurative and often bilateral. May persist for months. It acquired by non-venereal mode. Primary syphilis is penetrated as direct contact and blood transfusions.
সেকেন্ডারি সিফিলিস ডেভেলপস, তাহলে প্রথমে হলো আমাদের প্রাইমারি সিফিলিস, ফলোড বাই সেকেন্ডারি সিফিলিস। সেকেন্ডারি সিফিলিস 6 to 12 weeks after healing of the primary lesions। হাতে এরকম একটা আমরা lesions দেখতে পাচ্ছি, এটা কোথায় হয়? মেইনলি skin and the mucous membranes are most commonly affected, right? সেকেন্ডারি সিফিলিসের আরেকটা হচ্ছে কন্ডাইলোমা লাটা। It is a mucocutaneous papules coalesces to form large pink gray lesions in warm moist intercutaneous area such as perianal region। এটা বাটাকের ছবি একটা, ভালভাস, স্ক্রোটাম, ঠিক আছে, মিউকাস প্যাচেস, সুপারফিশিয়াল মিউকোজাল ইরোশন, দিস ইজ কল্ড কন্ডাইলোমা লাটা। তাহলে বলতে তোকে এমসিকিউ আসতেই পারে, হোয়াট ইজ কন্ডাইলোমা লাটা, কোথায় হয়? ইট ইজ আন্ডার প্রাইমারি সিফিলিস, সেকেন্ডারি সিফিলিস, টারসিয়ারি সিফিলিস। ঠিক আছে, এখন মনে হচ্ছে সেকেন্ডারি সিফিলিস খুব ভালো, এলে বলে দেবো, কিন্তু তারপরে দেখবি দুদিন পরে সব মাথা থেকে উড়ে গেছে। Absence of the latent syphilis, absence of the clinical manifestation, infection is there but there is no clinical manifestations. If we test a serum for the serological test, it is a positive test. Okay, patient still infectious, transmitting the infections, bloodstream or in utero, may have one of the following fates: persisting lifelong infections common, development of the late syphilis rare, and spontaneous cure. And last is a tertiary syphilis বা late syphilis, this is called gamma বা late benign syphilis, locally destructive granulomatous lesions of the bone and skin। বোন আর স্কিনে আমাদের ইনভলভমেন্ট হবে, তাতে কি হবে? আস্তে আস্তে বোন আর স্কিন গুলো আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাবে। নিউরোসিফিলিস, ক্রনিক মেনিনজাইটিস, ভাস্কুলাইটিস, জেনারেল প্যারাসিস অফ দ্য ইনসেন অ্যান্ড ট্যাবিস ডরসালিস, দিস ইজ নিউরোসিফিলিস। কার্ডিওভাস্কুলার সিফিলিস, অ্যানিউরিজম অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং aorta and aortic regurgitations। So these are the all three features of what? Late syphilis। And last is the congenital syphilis, মা ইনফেক্টেড, সেখান থেকে আমার পিটোট্রান্সপ্লাসেন্টাল রুটে বাচ্চাকে ইনফেক্ট করছে, the newborn is infected, that is called congenital syphilis। ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস ছোট করে আমরা জানবো, আজকে আমরা ডিটেইলিং এ যাব না। ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি, ইউ কান্ট কালচার সিফিলিস ইন ইউর ল্যাব। সিফিলিসকে কালচার করা যায় না, কোনো মিডিয়ামে সিফিলিস গজায় না, ঠিক আছে? তো আমাকে ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপি করে আইদার ইমিউনোফ্লুরোসেন্স অর গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি করে টিপোনা প্যালিডিয়াম দেখতে হবে, রাইট? অর সিলভার ইমপ্রেগনেটেশন মেথড। These are the syphilis, direct microscopy of Treponema pallidum, dark ground microscope, direct fluorescence, and antibody staining or Treponema pallidum, silver impregnation method. Laboratory diagnosis, culture, no cultivable method, যেটা বললাম। মেনটেন ইন র্যাবিস টেস্টিস, র্যাবিটের টেস্টিসে যদি আমার মনে হয় এপিডেমিওলজিক্যাল পারপাসে আমাকে রাখতে হবে, সেইখানে ওকে ইনকুলেট করে ইনজেকশনস করে ওকে ভায়াবল করে রাখা হয়। সেরোলজি টেস্ট, দেয়ার ইজ এ টু সেরোলজিক্যাল টেস্ট, ওয়ান ইজ এ নন ট্রিপোনিমাল টেস্ট, that is a reagin antibody are detected by using cardiolipin antigen, and an specific treponemal test, that is specific antibodies are detected by using Treponema pallidum antigen। তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টটা, নন ট্রিপোনিমাল টেস্ট আর একটা ট্রিপোনিমাল টেস্ট। নন ট্রিপোনিমাল টেস্টে আমরা কি ইউজ করছি, হোয়াট আর ইউ আর ইউজিং is a cardiolipin antigen, it is a non specific। বাকিদের ক্ষেত্রেও যেগুলো ক্লাসে আছে সেখানেও পজিটিভিটি দেবে। and another is a specific test, যেখানে আমরা কি ইউজ করছি, Treponema pallidum antigen ইউজ করছি, রাইট? so these are the two tests are commonly using। What are the non-treponemal test? Most important are two tests, একটা হচ্ছে VDRL আর হচ্ছে RPR, ঠিক আছে? যেখানে মনে কর বার্ডেন খুব বেশি, ঠিক আছে, বা তুই একটা এপিডেমিওলজিক্যাল পারপাসে টেস্ট করতে চাইছিস, সাপোজ প্রেগন্যান্সি, সেখানে আমার স্পেসিফিক ট্রিপোনিমা প্যালিডামের কোনো দরকার নেই, সেখানে আমি একটা অ্যাজ এ হোল দেখে নিতে চাইছি, একটা স্ক্রিনিং করে, একটা মাস স্ক্রিনিং করছি একটা স্লামে গিয়ে,
ঠিক আছে, যেখানে পুয়ার হাইজিন আছে সেই সমস্ত জায়গায়, বা আমার একটা পার্টিকুলারলি এজ গ্রুপ বা পার্টিকুলারলি আমার একটা কোহর্ট লাইক প্রেগনেন্সি, I want to screen. In that cases we are using what? Non-treponemal test. Non-treponemal test is very easy. ঠিক আছে, VDRL আর RPR is a very easy test. আমার চট করে হয়ে যাবে, একটা রিপোর্ট পেয়ে যাব, we can discriminate the patient. Okay, fine, these patients have no syphilis, গল্প শেষ। ঠিক আছে, because it is a chief, এটা হচ্ছে VRDL টাইটার। এখানে আমার যদি যখন কার্ডিওলিপিন পেশেন্টের সেরার সাথে বাইরে থেকে আমি যখন অ্যান্টিজেনটা দিচ্ছি, কার্ডিওলিপিন অ্যান্টিজেন, দ্যাট ইজ আ যখন অ্যাকুমুলেশনস হয়ে এটা পজিটিভ দেবে, নন রিঅ্যাক্টিভ, উইকলি রিঅ্যাক্টিভ, স্ট্রংলি রিঅ্যাক্টিভ। ব্যাস, এটা দেখে আমি বলে দেবো পেশেন্টের ট্রিপোনিমা আছে কি নেই। আমার একটা স্ক্রিনিং টেস্ট হয়ে গেল। কিন্তু যখন আমার কাছে একটা পেশেন্ট is coming, has come to my OPD with a skin rash বা একটা penile ulcerative lesions, then we have to do treponema specific tests. These are the 4-5 tests are treponema pallidum immobilization test, treponema fluorescent treponemal antibody absorption test, treponema pallidum agglutination test. These are the all are treponema specific test, যেখানে আমার ট্রিপোনিমা প্যালিডিয়ামের স্পেসিফিক অ্যান্টিসেরা আমরা ইউজ করছি, রাইট? কি শুনছিস না? না, CDC রিকমেন্ডেড হোয়াট টেস্টিং অ্যালগরিদম, যেটা বললাম, কম্প্রোমাইজিং অফ নন ট্রিপোনিমাল টেস্ট অ্যাজ এ স্ক্রিনিং টেস্ট ফলোড বাই দ্য ট্রিপোনিমাল টেস্ট ফর দ্য কনফার্মেশন। তাহলে আগে আমি মাস স্ক্রিনিং এর জন্য সবসময় VDRL or RPR will use. In area with high prevalence of for syphilis, reverse algorithm, cost effective, where triponimal test is performed first and followed by the non-triponimal test. Testing in pregnancy, every pregnant woman undergo a non-triponimal test screening test at her first antenatal visit. If there is a high risk of exposure, again retested at the third trimester at the delivery. Drug of choice is a penicillin. প্যাসের থেকে বেশি কিছু জানানোর দরকার নেই। Now is a cancroid. সিফিলিসটা একটা বড় এরিয়া। সিফিলিসটা কিন্তু তোদের থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট। সিফিলিসের টেস্ট, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, এইটুকুনি যে পার্টটা আছে না, এইটুকুনি জানলে এনাফ। বইয়ে অনেকটা ডিটেলিং এ আছে। দিস থিংস আর এনাফ ফর ইয়োর থিওরি পারপাস। সিফিলিস নিয়ে সেরকম ভাবে কোনো প্র্যাকটিক্যালে কোশ্চেন আসবে না, ভাই জিজ্ঞাসা করতে পারে, কিংবা তোদের কোথায় আসতে পারে থিওরিতে। ক্যাঙ্ক্রয়েড বা হিমোফিলাস ডুক্রেই, the soft cancer, sexually transmitted infections, painful, এই আগেরটা ছিল painless, these are the sorry, painful genital ulceration that bleeds easily, no inflammations of the surrounding skin. দেখ এটা পুরো delicate lesions, তাই না? these are the very delicate lesions, একদম ক্লিয়ার কাট মার্জিন আমরা দেখতে পাচ্ছি। enlarged, tender and inguinal lymph nodes called bubo, ঠিক আছে? these are very important MCQ questions. Bubo, painful ulceration, demarcated lesions, these are the very important catch points. Common cause of the genital ulcers of developing country, transmission predominantly heterosexual, males and females ratio are 3:1. Cancroid and HIV, cancroid increases both the efficiency of transmission and the degree of susceptibility of HIV infections. Laboratory diagnosis, exudates or show up from the edges of the ulcers and the lymph node aspirate. Direct microscopy, pleomorphic gram-negative coccobacilli occurs in group or in parallel chains. Bipolar staining, school of fish on railroad track appearance. এই স্কুল অফ ফিশ অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে কিন্তু খুব এমসিকিউতে আসে। প্লেট আকার enriched with 1% iso Vitalex and made selectively by added vancomycin, ছেড়ে দে, এগুলো তো লাগবে না। Slide agglutination test, specific antiserum at the confirmative and multiplex PCR.
Treatment drug of choice is azithromycin, ceftriaxone, and ciprofloxacin or erythromycin. Treatment for the all sexual partners is essential. হয়ে গেল। তাহলে ক্যান্ক্রয়েডের মেন কি? পজিটিভ অর্গানিজম ইজ এ হিমোফিলাস ডুক্রেই, পেনফুল। পরের সপ্তাহে আসিস। পেনফুল ডিমার্কেটেড লেশনস অ্যান্ড আমার মেন হচ্ছে রেল রোড বা ফিশ ট্র্যাক অ্যাপিয়ারেন্স ইন, এইগুলো হচ্ছে খুব ক্যাচি তোর এমসিকিউ পয়েন্ট। হার্পেস জেনিটালিস, genital herpes is caused by the herpes simplex virus HSV1 and HSV2 produce widespread disease, cutaneous and mucocutaneous and systemic disease. Genital ulcer characterized by multiple painful bilateral widely spaced and tiny vascular vesicular ulcers, inguinal lymphadenopathy, enlarged, tender, firm and open bilateral. Herpes genitalis recurrent episodes milder and recover faster than primary genital herpes. Associated symptoms fever, headache, malaise, meningia, itching, dysuria and vaginal and urethral discharge. And other genital infections urethritis, vulvovaginitis, cervicitis, endometritis. Laboratory diagnosis staining of the scraping from the base of the lesions of the with Giemsa or Papaniculus stains, giant cells or intraocular inclusions of the HSV infections. Viral antigen by direct immunofluorescence or viral DNA PCR. Isolation of the virus and multiplex PCR. Treatment ki acyclovir, herpes is a ki virus, তাই তো? ঘুম পাচ্ছে না গরম লাগছে? হয়ে এসছে আর 5 মিনিট। এফেক্টিভ ড্রাগস ইন জেনিটাল হার্পেস, অ্যাসাইক্লোভির, ভ্যালসাইক্লোভির আর ফ্যামিপিসিন। এলজেভি আর ডোনোভেনোসিস এই দুটোই আছে অল্প অল্প করে। হ্যাঁ, LJV is an invasive systemic sexually transmitted infections caused by the chlamydia trachomatis. Serovar cause L1, L2 and L3. Clinical course passes in 3 stages. First stage, painless papule, ulcer and vesicles of the penis or vulva. Second stage, bubo, enlarged, tender, soft inguinal lymph nodes. Fistula, bubos are breakdown and discharge, spread chronic fistula and systemic symptoms, fever, headache and myalgia. Third stage, jodi untreated thake, the rectal stricture and rectovaginal and rectal fistula is there, and edematous, granulomatous and hypertrophy of vulva, scrotum and the penis, and elephantiasis of the vulva and scrotum. If third stage is untreated. Diagnosis based on the serology, biopsy is contraindicated. Disk of sinus tract formation, NAT, chlamydia trachomatis will be positive. Antibody detection by the ELISA or microimmunofluorescence. Direct detections, inclusion bodies by direct immunofluorescence or culture confirmations. Pre-test and treatment, longer treatment course necessary, doxycycline and azithromycin. Last, donovenosis. Also called granuloma inguinale and STD, Klebsiella granulomatosis. Granulomatis is old name Chlamydia-Bacterium granulomatosis. Donovenosis is prevalent in India, Brazil and the Papua New Guinea, parts of South Africa. Risk factor, poor hygiene, lower socioeconomic status and multiple sex work pressure. Incubation 1 to 4 weeks. Lesions start as painless papules, beefy red ulcers. দেখ একদম লাল কালারের দেখতে হয়। Beefy red ulcers and bleed readily when touched. Side genitals, prepuce and frenum.
Glands in men and labia minora in women. Pseudobulbous in inguinal region due to subcutaneous abscess. And diagnosis, specimen collection, swab, piece of granulations tissue, direct microscopy, rapid GMSA and wet right stain, Donovan bodies, large cyst-like macrophage filled with deeply stained capsulated bacilli, septipine appearance, non-motile, capsulated and gram-negative. Culture egg yolk medium on Hep2 cell lines and PCR. Treatment of the domogenesis is azithromycin, alternative is doxycycline. মোটামুটি শেষ, ইউরেথ্রাইটিস আর আমরা বলবো না। থাকে sometimes দেখবে যে mothers they complain of pain abdomen that is often called the false labor pain. So this is known as Braxton Hicks contraction that is very weak, the contractions that is not associated with any labor, যাকে বলে Braxton Hicks contraction. সেকেন্ডলি যেটা আছে জিজ্ঞেস করবে যে দেখুন যে প্রেগনেন্সি মাস্ক, অনেক সময় দেখবে প্রেগনেন্ট লেডিজের দেখবে এখানে পুরো পিগমেন্টেশন হয়ে যায়, দেখেছো কোনোদিন? এখানে পুরো চিক্সে পুরো পিগমেন্টেশন হয়ে যায়, পেটে অনেক সময় অ্যাবডোমেনে মিড লাইন একটা ব্ল্যাক কালার মার্ক হয়ে যায়, সেটাকে বলা হয় লিনিয়া নায়াগ্রা। ইট ইজ অল, হ্যাঁ সেটা বলে ইট ইজ বিকজ অফ প্রেগনেন্সি ইজ এন state যখন there is increased estrogen and progesterone hormones in the female body. So this estrogen and progesterone stimulates a hormone like melanocyte stimulating hormone. This hormone causes this excess pigmentation. সেটা মুখের এখানেও হতে পারে, আবার পেটেও হতে পারে। আরেকটা যেটা আছে যে স্ট্রেচ মার্কস অনেক একটা রিজন যে প্রেগনেন্সিতে যে স্কিন অফ দ্য অ্যাবডোমেন ইজ স্ট্রেচড আ লট। তুমি জানো যে টার্ম প্রেগনেন্সি যখন বাচ্চা অ্যাট টাইম অফ ডেলিভারি যখন টাইম হয় তখন ইট ইজ অ্যারাউন্ড 3 কেজি or 3.5 কেজি or 2.5 কেজি, তো স্কিন অনেকটাই স্ট্রেচড হয়। তো স্ট্রেচড হওয়ার ফলে দেয়ার আর স্কার টিস্যুস আন্ডারনিথ দ্য স্কিন, সো দিজ আর নোন অ্যাজ স্ট্রেচ মার্কস অ্যান্ড আফটার ডেলিভারি এগুলো স্লোলি রিজলভ করে এবং এগুলো কালার ভ্যারিজ। ইনিশিয়ালি ইট ইজ রেড, অ্যাজ স্ট্রেচিং ইনক্রিজেস ইট বিকামস হোয়াইট, অ্যান্ড আফটার ডেলিভারি যখন স্ট্রেচিং ডিক্রিজ করে তখন আস্তে আস্তে দি স্ট্রেচ মার্কস ডিসঅ্যাপিয়ার। সো দিজ আর দ্য থ্রি থিংস। একটা যেটা বললাম ব্র্যাক্সটন হিক্স কন্ট্রাকশনস, একটা যেমন বললাম যে প্রেগনেন্সি মাস্ক লিনিয়া নায়াগ্রা, অ্যান্ড একটা বললাম স্ট্রায়া গ্র্যাভিডেরাম। স্ট্রায়া গ্র্যাভিডেরাম ইজ অ্যানাদার নেম ফর স্ট্রেচ মার্কস। So these are less important topics, এগুলো তোমরা একবার এতেও বইতেও দেখে নেবে। Now the main thing is that the hematological, the cardiovascular, respiratory changes. So why it is necessary, মানে কেন these changes important during pregnancy, মানে what is the basis of any change? তোমরা কেউ বলো, volunteer why during pregnancy if something changes, what is the reason, main reason of why there is change in the hematological parameters or cardiovascular parameters or respiratory parameter? What is the main need? কেউ একজন volunteer করো, এটা তো পরীক্ষা নয়। counter stress of what? Okay, হরমোনাল চেঞ্জ না, হোয়াট ইজ দ্য মেইন নিড? ধরো একটা কোম্পানি চেঞ্জ হলো, কেউ নতুন লোকজন এলো, তো বললো আমরা সব চেঞ্জ করে দেবো, যে কেন? মানে আগের যারা ছিল তারা লোকসান করছিল না কি করছিল, ভালো হয়ে থাকলে কেন চেঞ্জ করবে? কেন ইনক্রিজ ফিটোপ্লাসেন্টাল, একটু মোর স্পেসিফিক, ইনক্রিজ ওয়ার্কলোড অফ correct, increased metabolism and leading to, so who is demanding the excess oxygen? Baby. And arekta, what is the other requirement jeta important? Nutrition. And arekta jeta related to oxygen? Carbon dioxide. What is the need? Carbon dioxide ki korte hobe?
washout. So the main basis of all the hematological and respiratory and cardiovascular changes is so that there is increased oxygen delivery to the fetus, as well as there is CO2 washout. The carbon dioxide which is getting transferred to the mother's blood is getting washed out. So first I will start with the hematological parameters. So hematological parameters, if we consider the body fluid consists of extracellular fluid as well as intracellular fluid. Mainly I will deal with the extracellular fluid, which is also is the blood, which is comprises of plasma and associated with blood cell. Blood cell ki ache? The components of blood, bolo. Components of blood, platelets and something more, and of course plasma, RBC, WBC, platelets, and related to platelets, related to clotting factors, and plasma proteins. So the during pregnancy, from second month of pregnancy, both the plasma volume and the blood volume starts to increase. বুঝতে পেরেছো? Starts to increase from 6 weeks, মানে around second month of pregnancy starts to increase, and it reaches a peak of 32 weeks, মানে around 8 months. 8 months is increases, and the increase is around 40 to 50%. মানে at 6 weeks এ যা ছিল, at 32 weeks it is more than 50, it is more around 40 to 50% more. The plasma volume and the blood volume increases. On the other hand, the RBC means red blood cell increases by about 20 to 30%. So what does it mean? The plasma is increasing by 50% and the RBC is increasing by only 30%. Physiological, exactly, physiological anemia, and the hemoglobin is less than at term. Any pregnant patient, at first booking, if the hemoglobin is 11, at term মানে 7 মাস 8 মাসে if you test the hemoglobin, if you do not give any supplements, iron supplements, it will be less than 2. Means if it is 11 at the beginning, it will be 9. If it is 12, it will be 10. It causes a state of hemodilution. Platelets এর কি হয়? Platelets, anybody? Platelets, platelet number is unchanged. Platelets are unchanged. And what about the leukocyte? Total leukocyte count is unchanged, but the action of the neutrophils and the other macrophages, neutrophils, basophil, all the actions are depressed. So there is increased chance of infection during pregnancy. ঠিক আছে? And আরেকটা কি বাকি রয়ে গেল? আরেকটা কি বললে? তোমরাই বললে, associated with platelets, clotting factors. Clotting factors এর নাম কিছু বলো? So all the clotting factors more or less is increase, and the fibrinolytic agents তোমরা জানো, all the fibrinolytic activities are depressed. So overall, what is the effect of platelets are same, and the clotting factors getting increased and the fibrinolytic activities are depressed. What is the overall effect of this? Chances of, yes. So pregnancy is an hypercoagulable condition. Means whether if a pregnant lady is admitted in hospital or if she is bedridden for a long time, there is a possibility of thrombosis, because the platelets are unchanged but the coagulation parameters factors are increasing and the fibrinolytic activities are depressed. So overall,
যেটা আমি আগে মেনশন করলাম যে দ্য মেইন ফ্যাক্টর অফ এনি চেঞ্জ ইজ টু supply increased oxygen to the fetus. So since the blood viscosity decreases and there is a state of hemodilution, so this helps in the transfer of oxygen from the maternal blood to the fetal blood. So this is only the summary of, and the total proteins. What about the total plasma protein? Plasma protein এর কি হয়? Considering the hemodilution, last bench বলো, তুমি বলো তো নাম কি তোমার? হ্যাঁ, তো নাম কি তোমার? বল, বসেই বলো। If there is increase in plasma proteins and if there is increase in the plasma by 40 to 50%, কি expect করবে about the plasma protein serum levels? It will increase or decrease? Just tell me the general the plasma serum plasma is increasing by 40 to 50%, and the plasma proteins, what will happen if the plasma volume increases, the serum levels will increase or decrease? Hey, তোমরা কেউ একজন বলো। হ্যাঁ, obviously it will decrease, because the thing is that the total plasma protein amount is increases from 180 to 230 grams during pregnancy, but the serum levels decreases since it is an hemodilution condition. So all this facilitates the transfer of oxygen from the maternal body to the fetus. Now coming to the respiratory system. The first, as I mentioned before also, the main is to provide increased oxygenation to the fetus. What do you expect in the respiratory system? What are the changes you expect? And first come to the respiratory rate. Respiratory rate is more or less unchanged, and there is a state of dyspnea, means difficult respiration. Why? Partial? No, just think why there will be depressed করতে পারবে না, because there is a growing fetus at the end at term pregnancy, যখন বেবি অ্যারাউন্ড ধরুন 2.5 to 3 কেজি হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে একটা ডায়াফ্রামের উপর একটা চাপ দেবে, তখন there will be less there is minimal dyspnea will be present, respiratory distress. So these are overall, and the chest circumference same. বলো, if something is pushing up from below, chest circumference কি হতে থাকবে? হ্যাঁ, no, chest circumference will increase basically, নিচে থেকে পুশ করছে, তো chest circumference increases by about 5 to 6 centimeter. Chest circumference increases by, and this angle, subcostal angle, ওটা কি হবে? বাড়বে। তো এখানে কিছু কিছু ভ্যালুজ আছে, এগুলো মনে রাখবে যে the chest circumference increases by 6 centimeter. কোনো বইতে বলা আছে 5 সেন্টিমিটার, কোনো বইতে বলা আছে 6 সেন্টিমিটার। ওভারঅল যেরকম স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকে লেখা আছে যে 6 সেন্টিমিটার, ওটাই কোট করবে। অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেলও দ্য ভ্যালুজ ভ্যারি, ওভারঅল বলা আছে ইট ইজ নর্মালি 68 ডিগ্রিজ, তো সেটা হয়ে যায় কত? সেটা হয়ে যায় 103 বলা আছে। তো দিজ আর ভ্যালুজ, এগুলো মুখস্থ করে রাখবে, এগুলো বলবে যে 68 to 103 ডিগ্রিজ হয়ে যায়। So the subcostal angle increases and the chest circumference also increases by 6 centimeter. And এরপরে কাউকে একজন ভলেন্টিয়ার করতে হবে। What are the lung volumes and capacities? What do you mean by lung volume? হ্যাঁ, কেউ একজন ভলেন্টিয়ার করো, হাফ করে।
তুমি বলো কি নাম তোমার? হ্যাঁ, বলো লাং ভলিউমস কেউ একজন বলবে, ক্যাপাসিটিস কেউ একজন বলবে। কি বলছো? টাইডাল ভলিউম। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টাইডাল ভলিউম? সামওয়ান বলো, তোমরা কেউ বলো। Normally, inspire or expire? 500. What is inspiratory reserve volume? Over and above. After a normal tidal volume, extra যে অ্যামাউন্টটা you can inhale, সেটা হচ্ছে inspiratory reserve volume. What is expiratory reserve volume? That can be expelled. That is expiratory reserve volume. Okay. And what is reserve volume? Amount of air. What is total lung capacity? No, what is inspiratory capacity? Inspiratory capacity. What is total lung capacity? What is vital capacity? তোমরা কেউ বলো, ওরা কেউ বলছে না, বলো না লাস্ট বার ওয়ান। হ্যাঁ, means after মানে vital capacity definition বলো। Maximal inspiration followed by maximal expiration. Okay. And what is functional residual volume? ERV plus RV. So এইগুলোর একটা চেঞ্জেস লিখতে হয় ইফ তোমাদের যদি আসে the respiratory changes in pregnancy, you have to specifically mention the reasons and what are the changes during pregnancy. So tidal volume increases. Percentage আছে, আমি ভুলে গেছি, আমি তাই লিখে এনেছি, তোমরা মুখস্থ করবে, আমার তো পাস করে গেছি, তাই হচ্ছে যে এটা। তো the tidal volume increases by 45%. বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, 45. And the reason because the respiratory rate is unchanged and there is a stimulation of the respiratory center by the CO2 and associated with which is facilitated by the progesterone. That is why the tidal volume increases. Inspiratory reserve volume also increases. তারও পার্সেন্টেজ আছে, ওটা লিখে আনিনি, তোমরা পড়ে নেবে। তো inspiratory reserve volume also increases. তার রিজন হচ্ছে সেম, যে stimulation of the respiratory center and এটা। What about the residual volume? What do you expect? যে residual volume বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ, residual volume will decrease because there is a compression from the enlarging uterus and the residual volume, functional reserve volume all decreases. Vital capacity? Partly? No, vital capacity is plus minus, unchanged, because vital capacity depends on tidal volume and inspiratory reserve volume, but the expiratory reserve volume decreases. So the vital capacity is plus minus. Tale, in summary, the tidal volume increases and the inspiratory reserve volume increases, functional reserve volume decreases, residual volume decreases, vital capacity is unchanged. Ar ki capacity ache? Total lung capacity also slightly decreases. Acha, so this is the summary. তাহলে কি দাঁড়ালো? Respiratory rate is unchanged. Reason for
চেঞ্জ অফ ভলিউম আমি এক্সপ্লেন করলাম and the reason for এটা আচ্ছা নাও একটা ইনসিডেন্ট আছে প্রেগনেন্সি ইজ আ স্টেট অফ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস ওকে এটা কোয়েশ্চেন আসে why so because the CO2 from the fetus is transferred to the mother আচ্ছা একটা জিনিস বলা হলো না minute ventilation obviously increases so that is why there is a CO2 washout and as there is a CO2 washout so the H plus concentration is less so there is a state of respiratory alkalosis and there is a compensatory increase in the renal excretion of bicarbonate তোমরা জানো যে there is always a compensatory mechanism if the bicarbonate in the blood increases it always get excreted through kidneys so pregnancy is a state of respiratory alkalosis and with compensatory excretion of the bicarbonate 2,3-DPG নামটা জানা আছে কি কি করে হ্যাঁ আচ্ছা ফাংশন তোমরা কেউ একজন বলো লাস্ট বেঞ্চ তোমরা কেউ একজন বলো হোয়াট ইজ ফাংশন অফ 2,3-DPG হ্যাঁ তো ওদের বলতে দাও একজনকে লাস্ট বেঞ্চ কেউ একজন বলো তোমরা হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ 2,3-DPG কিসে পড়েছিল এটা ফিজিওলজি তো বলো একজন বলো কেউ 2,3-DPG ব্যাপারটা তোমরা বলো কেউ একজন সেকেন্ড অক্সিজেন আচ্ছা অক্সিজেন অ্যাফিনিটি কমে যাবে যখন 2,3-DPG বাড়বে না কমবে বাড়বে তা কি হবে তাহলে delivery of oxygen so maternal blood binds to 2,3-DPG less avidly and the fetal blood কি হয় হ্যাঁ less avidly তাহলে maternal blood if it hemoglobin binds to 2,3-DPG so there is oxygen unloading and the fetal blood there is less affinity to 2,3-DPG so there is increased uptake of oxygen so this is a summary of the respiratory system আশা করি লিখতে পারবে তোমরা now coming to the cardiovascular system cardiovascular কি কি প্যারামিটারস দেখবে সেটা আগে কেউ একজন সামারি করো জেনারেল heart rate and rhythm মানে পালস রেট রিদম এরপর স্ট্রোক ভলিউম দেখবে না পালস রেট ভলিউম বিপি দেখবে আর ডিউরিং এক্সামিনেশন কি কি দেখবে ফার্স্ট ইজ প্যালপেশনে কি দেখবে প্যালপেশনে ওকে তারপর প্যালপেশনে জুগুলার ভেন প্রেসার দেখে না মানে যাই হোক প্যালপেশনে কি দেখবে অ্যাপেক্স বিট তারপর পেশনে হার্ট এই পালস রেট কি এই প্যালপেশনে অ্যাপেক্স বিট তারপরে কি দেখবে তারপরে প্যালপেশনের পরে পারকাশন ওকে তারপর অসকালটেশনে কি দেখবে সাউন্ড S1 S2 S3 S4 এছাড়া presence of any murmur আচ্ছা এনি ইনভেস্টিগেশন কিছু যদি সাজেস্ট করো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম রিলেটেড কি সাজেস্ট করবে ECG and echocardiography তো ফিটাসে ফর মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট মাদার আর কি ফিটাস যেমন বলতে পারো কি জিজ্ঞেস করতে চাইছো
No, মানে I am just talking about মানে maternal cardiovascular examination. Fetal heart sound will be a part of মানে obstetrical examination. মানে যখন প্রেগন্যান্সি অ্যাবডোমেন এক্সামিন করবে তখন বেবির কি পজিশন, হার্ট রেট, এগুলো তো দেখতেই হবে। বাট এগুলো মানে হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম এটা ম্যাটারনাল কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন এটা। আচ্ছা, তো পালস রেট কি হবে বলো? আচ্ছা, পালস রেট ইনক্রিজেস বাই 10%। যার 100 থাকবে তার 110 মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড। ব্লাড প্রেশার কিভাবে ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু পালস রেট। না, blood pressure and it also depends on cardiac output. Systemic vascular resistance is also a very determinant of blood pressure. Cardiac output কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ইনটু পালস রেট, তাই তো? তো দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজেস, এটা ভালো করে শোনো। কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ রিলেটেড টু স্ট্রোক ভলিউম, which is related to stroke volume, which is related to the blood volume. তো blood volume কি বলেছিলাম? বাড়ছে, তো stroke volume কি হবে? বাড়বে। Pulse rate also increases, so the cardiac output increases. ভ্যালুসটা মনে রাখতে হবে যে it increases from, starts to increase from 6 weeks onwards, মানে as pregnancy যেই হলো তখন থেকেই বাড়বে, and maximum at 32 weeks। 32 উইক্সে আগে যা ছিল তার থেকে 40 to 50% বেশি হবে। তো 40 to 50% এটা স্ট্যান্ডার্ড, কিছু না মনে থাকলে 40 to 50% বলে দেবে। তো 40 to 50% দেন ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ প্রেগনেন্সি। তো কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে বিকজ অফ ইনক্রিজ ইন ব্লাড ভলিউম অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন পালস রেট। আফটার at the time of delivery and after delivery, it further increases from 50%, 40% to 50%, and after delivery it increases to 70%. Why? কেন? এতদিন তো ব্লাড ভলিউম বেশি ছিল, তো আবার ডেলিভারি পরে আবার বেড়ে গেল কেন? ব্লাড লস হতে পারে, তো ব্লাড লস হয়তো কমে যাবে। না, এমন ব্লাড লস হলো তুমি যেরকম বলছো সেরকম কমে যেতেই পারে, কিন্তু হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড নিয়মে বাড়ে। এবার তুমি যেটা বলছো যে আফটার ডেলিভারি দেয়ার ইজ ব্লাড লস, তো দেয়ার ইজ সিভিয়ার ব্লাড লস, অবভিয়াসলি দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট উইল ডিক্রিজ, বাট স্ট্যান্ডার্ড অন রুটিন কেয়ার নর্মালি দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ। কেউ বলতে পারবে যে কেন? ইট ইজ রিলেটেড টু ব্লাড ভলিউম অনলি। After delivery, the uterus contracts, and all the blood present inside the uterus is transferred back to the maternal circulation. So normally after delivery and immediately after delivery also, 1 to 2 days after delivery, there is further contraction and the cardiac output further increases. So ever now what she was telling, there is blood loss. If there is a case of this placenta previa, there is a huge blood loss, 2 to 3, that time the cardiac output obviously will decrease, but normally the cardiac output increases. হয়ে গেল the pulse rate, cardiac output and stroke volume. This is all. And blood pressure is related to cardiac output and systemic vascular resistance. So though the cardiac output increases, but the blood systemic vascular resistance decreases because of progesterone effect. All the peripheral blood vessels dilates. পায়ের হাতের সব blood vessel dilate হয়ে যায়, and all there is a peripheral pooling of blood. So since the systemic vascular resistance decreases, so the blood pressure decreases by 10 mm of the mercury.
What is before? If the diastolic is 90 or 80, it will become 70. Achha. This is all about pulse rate, uh, cardiac output, stroke volume, blood pressure. আর কি প্যারামিটারস বলেছিলাম? অ্যাপেক্স বিট। What are the changes in apex beat? লাংসে যেমন বলছিলাম যে since the lungs getting pushed up by the pregnant uterus, so the heart also, the facts remain the same. The heart is pushed upward and outward. So normal apex beat এর position কি? Fifth intercostal space, half inch. So it rises to fourth intercostal space and it is outside the mid clavicular line. ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট আর কি বলেছিলাম? নাও দ্য হার্ট সাউন্ড। সো S1 S2 তো অসকালটেট করতে পারবে। what are the other heart sound you can expect during pregnancy? S1 S2 কে রিজন কেউ বলো? S1 S2 S3 S4 S1 S1 is closure of mitral and S1 is mitral. Pulmonary aortic valve. S1 is mitral valve and tricuspid valve. So key consensus key S1 টা কি? S1 is means S1 is contraction, the mitral valve closes. তার সাথে কি হলো? কেউ বলো, তুমি ফিজিওলজি পড়েছো। mitral valve and tricuspid valve. S2. So these two sounds are audible. S3, what related to S3? Rapid blood. So S3 normally আমরা বলি heard only during in athletes, athletes and other causes of S3 বলো। Sorry. Hyperdynamic circulation. Hyperdynamic circulation can be due to normal physiologically we can get for athletes, and secondly in thyrotoxicosis and sepsis and hyper কি বলছো? anemia, obvious anemia and heart failure also, and any hyperdynamic circulation. So pregnancy is a pregnancy, what the type of circulation it is? It is also hyperdynamic circulation with high pulse rate and with an increase in blood volume. So you can get S3. So during auscultation, apart from S1 S2, also S3 is audible. Murmur, pathologic. Now murmur you can get physiological systolic murmur. Systolic murmur you can get also in any hyperdynamic circulation in apical area, when the blood, high volume of blood flows through the aortic and the pulmonary valves, you can get a systolic murmur. Okay. Achha, ECG, what will be the changes in ECG? ECG, there will be obviously the heart is shifted towards left, there will be left axis deviation. Echo, what will be the echocardiographic findings? The echocardiographic findings details মনে করার কোনো দরকার নেই, but the
diameters of all the chambers, like specifically left ventricle, left atrium, right ventricle, all will increase. And sometimes there can be a physiological mitral regurgitation, minimal, not a severe mitral regurgitation, minimal mitral or pulmonary valve regurgitation, mild MR, PR can be there, pulmonary regurgitation. So this completes the CVS changes. There is a syndrome known as supine hypotension syndrome. তো সেই সিনড্রোমটা কি? The stroke volume depends on which factors? বলো তো তোমরা। After the force of contraction and venous return. So the preload as well as myometrial contractility. So during pregnancy, this is an entity near term pregnancy. Mane at 2 or 3 months when the uterus is this much and the baby is also this much, this syndrome will not happen. When there is term pregnancy, when there is a full grown uterus and the mother is lying supine on her back, তখন this enlarged uterus will compress the vena cava. Okay, so there will be the obstruction to the venous return from the lower limbs. So the mother can sometimes complain suddenly অজ্ঞান হয়ে গেল, হয়তো শুয়ে আছে suddenly অজ্ঞান হয়ে গেল। So at that time you just only need to turn the mother in the left lateral position. That will cure in the majority of cases, because as the mother is converted to left lateral position, the obstruction will get relieved and there will be a venous return from the lower extremities, and obviously the stroke volume, cardiac output and all will resume. So this is entity is known as supine hypotension syndrome, and this is mainly present in the third trimester. Achha, last topic for the cardiovascular changes. This is also, এটা একটু মুখস্থ করতে হবে বইতে, কেউ কি যদি আসে যদি মনে রাখতে পারো লিখবে, না মনে রাখতে পারলে একটু জেনারেলাইজ লিখে দেবে। All the blood supply to various organs increases. Maximum there is increase in the blood supply to uterus. কিছু কিছু ভ্যালুজ আছে, আমিও লিখে এনেছি, আমি আর দেখছি না, তোমরা বাড়িতে গিয়ে বইতে দেখে নেবে। নেজাল ব্লাড সাপ্লাই ইনক্রিজেস, যার জন্য দেখবে ম্যাক্সিমাম অনেক মাদার্সরা কমপ্লেন করবে নেজাল কনজেশন, সবসময় বলবে সর্দি হচ্ছে, নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই হয়ে যাচ্ছে। তো দিস আর বিকজ অফ ইনক্রিজ ব্লাড ফ্লো টু দ্য nasal mucosa. There is also increased blood flow to the skin, and also there is increased blood flow to the kidneys. So এখানে সবারই ভ্যালুজ আছে, আগে কত ছিল এখন কত আছে সেগুলো একবার দেখে নেবে। So this is in summary of the hematological, respiratory, cardiovascular.